Hi everyone, good morning. Welcome to the session of DevOps. Can you mute everyone? So everyone, can you mute? So mute cheyandi. Some background noise is coming here. So recording will be disturbed, right? So everyone should mute. Fine. So this is the Telugu and English batch. Okay. Till now we have completed 66 batches. Okay. DevOps batches, DevOps and cloud, multi-cloud. Okay. This is 67 batch. This is a Telugu and English batch. So people are requested to take Telugu batches. Okay. Yeah. From 65 also, 64 all, 64 batch Telugu batch, 66 also Telugu batch, 67. This is third Telugu batch. Okay. Yeah. So before going to discuss about DevOps, right? DevOps introduction, let me introduce myself first. So my name is Ram. I'm having 18 years of experience in IT. Last 8 years, I'm working on DevOps practices, and I am working on multiple projects governed by the DevOps technologies. Fine. So let's get started. So can you see my screen, everyone? Online guys, everyone able to see my screen? So confirm JND. Yes. Yeah. Yes. Yes. Yes, Ram. Yeah. Today's agenda here is what is DevOps, who can learn DevOps and job opportunities, what are the different things we can achieve in the DevOps, what is the role and responsibilities of DevOps engineer in real-time projects. Okay. So asalu DevOps ante enti? What is DevOps? So anyone ask you this question, మీరు ఏం చెప్తారు? Okay. DevOps అంటే ఏంటని అడిగారు అనుకోండి ఎవరైనా, సో ఏం చెప్తాము? Okay. So normally we can say like use job market, right? So plenty of openings. We can say like this, right? So basically, what is DevOps? DevOps ante enti, right? So DevOps is not a tool. DevOps is not a tool, right? So DevOps is a set of practices. DevOps is a set of practices that combines software development and IT operations, right? So మనం ఏం చేస్తామంటే, so as a DevOps engineer, okay, so we work on automation activities, we work on different tickets, right? Different activities. We'll see that in further slides. Okay. So DevOps is a set of practices that combines software development and IT operations. Right? So where the multiple tools are connected to each other to perform automation of all the activities. Right? So what is automation? Automation and enti, right? So currently, మన real time projects లో ఏ activities అయితే manual గా చేస్తున్నాము, those activities we can do in automated way. So day-to-day activities అన్ని కూడా మనం manual way లో చేసే activities అన్ని కూడా we can do in automated way, right? So by single click we can deploy a number of applications. By single click we can deploy the code. By single click we can perform different activities, right? Yeah. So currently automation is the number one choice everywhere. So every project team, they are migrating to automation roles, right? ఎందుకు automation migrate అవుతున్నారు ప్రాజెక్టులు? సో మాన్యువల్ గా చేసే యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఆటోమేటెడ్ వేలోకి ఎందుకు మూవ్ చేస్తున్నారు? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా వాట్ ఈస్ ఆటోమేషన్? వై వి రిక్వైర్డ్ ఆటోమేషన్? సో ఎందుకు ఆటోమేటెడ్ వేలో యాక్టివిటీస్ అన్ని మూవ్ చేస్తున్నారు? యా. సో because of cost saving, right? Because of cost saving, time saving. So client always look for the cost saving, right? So cost cutting అనేది చాలా important. So client always they monitor the costing, right? So cost saving, time saving is most important, right? So that is why, for example, మనం previously so 5 years back, 10 years back, ఒక జావా డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి అంటే, so we used to follow different manual steps, right? So currently we are not doing like that. We are doing in automated way. Within 1 minute we can deploy Java on 1000 servers by using automation tools. అది ఎలా చేస్తాం అన్నది మనం ఫర్దర్ స్లైడ్స్ లో చూస్తాం. ఫర్దర్ స్లైడ్స్ లో మనం క్లియర్ గా విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్. ఓకే. యా. సో ఆటోమేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎవర్ కరెంట్లీ we are doing manual activities, day-to-day activities, we can do in automated way. So by single click you can perform deployments. By single click you can deploy a number of applications, right?
సో డే టు డే యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా మాన్యువల్ వేలో చేసే యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఆటోమేటెడ్ వేలో చేస్తాం, రైట్? సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆటోమేషన్. Yeah, ఇట్స్ ఏ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్స్, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్ అండ్ కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్. సో డిప్లాయ్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి, టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, మానిటరింగ్ అంటే ఏంటి, విల్ సీ ఇన్ ఫర్దర్ స్లైడ్స్. ఓకే, now let us go, so let us go with a little bit history of DevOps. So DevOps arena started nearly in 2008. DevOps అనేది 2008 లోనే స్టార్ట్ అయింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ న్యూ ప్రాసెస్, రైట్? ఇట్ ఈస్ వెరీ ఓల్డ్ ప్రాసెస్. సో మనం ప్రెసెంట్లీ కరెంట్ టూల్స్, మనం వాడే టూల్స్ అన్ని కూడా అడ్వాన్స్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో కానీ 2008 లో డెవాప్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు, సో వీ యూస్ టు యూజ్ వెరీ ఓల్డ్ టూల్స్. పప్పెట్ అనేది ఒక ఓల్డ్ టూల్. పప్పెట్ ఈస్ వెరీ ఓల్డ్ టూల్. సో బై యూజింగ్ పప్పెట్ వీ యూస్ టు ఆటోమేట్ ద యాక్టివిటీస్, రైట్? Initial days when we start working on DevOps tools. So Puppet was a tool which was introduced in 2005, which is very old tool, Puppet. Okay, so by using Puppet we used to automate the activities. Yeah, so here we have two sections. So first one is the developers, second one is operations. What is developer? What developer will do? So currently the applications, whatever applications are running, right? So those applications developed by someone, developers, right? The person who is developing the code, ఎవరైతే డెవలప్ చేస్తున్నారో అప్లికేషన్స్ కోడ్, రైట్? వీళ్ళంతా కూడా డెవలపర్స్ అంటాం, రైట్? సో ఎవరైతే డెవలప్మెంట్ చేసి కోడ్ ని డిప్లాయ్ చేస్తున్నారో, అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ డెవలపర్స్ అంటాం, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ఆపరేషన్స్? సో ఆపరేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ సర్వర్స్, సో విచ్ ఆర్ హోస్టెడ్ ఇన్ ద డేటా సెంటర్. ఎన్ని సర్వర్స్, స్విచెస్, రౌటర్స్, నెట్వర్క్ డివైజెస్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, బ్యాకప్ డివైజెస్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఆపరేషన్స్ లోకి వస్తాయి, రైట్? సో డెవలపర్స్ అంటే, సో ద పర్సన్ హూ డెవలప్ ద కోడ్, రైట్? సో ఆపరేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ సర్వర్స్, రైట్? యా, సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డేటా సెంటర్స్, రైట్? సో వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ఆపరేషన్స్, ఆల్ ది డివైజెస్ ఆర్ హోస్టెడ్ ఇన్ డేటా సెంటర్. సో వాట్ ఈస్ డేటా సెంటర్? డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి? మనకి ఆపరేషన్స్, డివైసెస్ అన్ని కూడా డేటా సెంటర్ లో ఉంటాయి. అసలు డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ఆల్ ఇన్ గైస్, డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటండి? సో వేర్ వి పోస్ట్ ఆల్ దిస్, వి కెన్ సే సింప్లీ, యూ కెన్ సే సర్వర్ రూమ్ అని చెప్పొచ్చు. డేటా సెంటర్ ని మనం సర్వర్ రూమ్ అనొచ్చు. సో వేర్ వి హోస్ట్ ఆల్ ది సర్వర్స్, రైట్? సో సర్వర్ రూమ్ అని చెప్పినప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. సో ఆ సర్వర్స్ ఏంటనేది మనం చూద్దాం, రైట్? యా, సో నెక్స్ట్ స్లైడ్. సియర్ లెట్ us టేక్ స్మాల్ జావా ప్రాజెక్ట్. ఒక జావా ప్రాజెక్ట్ తీసుకోండి. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ మనం స్టార్ట్ చేయాలి అంటే వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ వి రిక్వైర్డ్, మనకి సర్వర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో మనం డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసే కోడ్ అంతా కూడా ఎక్కడ డెవలప్ అవుతుంది? సర్వర్స్ లో డెవలప్ చేస్తాం, రైట్? సో బికాస్ సర్వర్ విల్ హ్యావ్ హై కంప్యూటింగ్ పవర్, రైట్? సో సెంట్రల్లీ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద సర్వర్స్, రైట్? సర్వర్స్ లోనే కోడ్ అంతా డెవలప్ చేసి, అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసి, టెస్టింగ్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? So when we talk about servers are different group of servers are available. Development servers, UAT servers, pre-prod servers, production servers, ఇలా మనకి డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటి, UAT సర్వర్స్ అంటే ఏంటి, ప్రీ-prod అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ చూద్దాం మనం. డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ అంటే వేర్ డెవలపర్స్ ఆర్ డెవలపింగ్ ది కోడ్. సో UAT సర్వర్స్ అంటే టెస్టింగ్ ఫేజెస్. సో ఒకసారి కోడ్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా మన కోడ్ ని తీసుకెళ్లి ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ చేయం, రైట్? సో ఎందుకంటే బిఫోర్ దట్ we need to test the application. So we need to test the code. So when any application developed by developers, that application directly should not be deployed onto production. Production deploy చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఇష్యూస్ ఉంటాయి, బగ్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఆ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా UAT సర్వర్స్ లో ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత, దాన్ని ప్రీ-prod లో టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా we can deploy onto production servers, రైట్? సో ఈ డిఫరెంట్ సర్వర్ గ్రూప్స్ అన్ని కూడా రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మనం చూస్తాం, రైట్? సో డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, QA సర్వర్స్ ఉంటాయి, UAT సర్వర్స్ ఉంటాయి, స్టేజింగ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, ప్రీ-prod ఉంటాయి, ప్రొడక్షన్, డిఫరెంట్ స్టేజ్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో మన కోడ్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ కోడింగ్ అంతా కూడా డెవలపర్స్ చేస్తారు, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ చేయరు, ఓకే? యా, ఫైన్. నౌ లెట్ us move to next console. So here 3 different developers are working on same requirement. ఓకే, ఒక రిక్వైర్మెంట్, ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ లో 3 డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో ద 3 డెవలపర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దేర్ లోకల్ వర్క్ స్పేస్. లోకల్ వర్క్ స్పేస్ అంటే ఏంటండి,
వాళ్ళ లోకల్ ల్యాప్టాప్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు 3 డెవలపర్స్. సో developer 1, user 1, they are developing their code in their local system. Developer 2 also working on their local, the developer 3 also, they are working on their local systems. సో ఒకసారి డెవలప్ చేసిన తర్వాత కోడ్ని, ఆ కోడ్ అంతా కూడా ఒక ప్లేస్ లో మర్జ్ అవ్వాలి కదా, రైట్? సో దే మూవ్ ద కోడ్ టు, దే మర్జ్ ద కోడ్ టు డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్, దే మూవ్ ద కోడ్ టు ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వర్స్ విచ్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్. ఓకే, సో మన రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ జరగాలి అంటే, సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అజైల్ మెథడాలజీ. అజైల్ అంటే ఏంటంటే ఐడియా ఉందా? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అజైల్ మెథడాలజీ. సో అజైల్ మెథడాలజీ అంటే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్, ప్యారలల్ గా కోడ్ ని డెవలప్ చేస్తాం. మనం ప్రీవియస్లీ వి యూస్ టు యూస్ వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ. వాటర్ ఫాల్ అంటే సీక్వెన్షియల్ డెవలప్మెంట్. కోడ్ అనేది సీక్వెన్షియల్ గా, వాటర్ ఎలా ఫాలో అవుతుంది, సీక్వెన్షియల్ గా ఫాలో అవుతుంది, రైట్? సో సీక్వెన్షియల్ గా డెవలప్మెంట్ అనేది జరిగేది. అంటే సో ఒక కోడ్, ఒక అప్లికేషన్ కంప్లీట్ గా డెవలప్ చేయాలంటే సీక్వెన్షియల్ వేలో వెళ్ళేది. సీక్వెన్షియల్ వేలో డెవలప్ చేసినప్పుడు డెవలప్మెంట్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఎందుకంటే సో ఇన్ బిట్వీన్ ఎనీ ఇష్యూస్ హ్యాపెండ్, ఏదైనా హాట్ ఫిక్స్ వచ్చింది అనుకోండి, బగ్స్ వచ్చాను కోడ్ లో, డెవలప్మెంట్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది, రైట్? సో మా ప్రాజెక్ట్ లో ఒక 10 years బ్యాక్ మా ప్రాజెక్ట్ లో 180 మెంబర్స్ ఉండేవారు. 180 మెంబర్స్, టీమ్ మెంబర్స్, డెవలపర్స్, టెస్టర్స్, అడ్మిన్స్, వీళ్ళంతా 180 మెంబర్స్ ఉండేవారు. సో అప్పట్లో మనం వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు యూజ్ టీమ్స్ ఉండేవారు. సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అజైల్ మెథడాలజీ. సో నౌ అవర్ టీమ్ సైజ్ ఇస్ 40 మెంబర్స్. 180 మెంబర్స్ నుంచి 40కి వచ్చారు. ఎందుకు అలా వచ్చారు? బికాస్ ఆఫ్ అజైల్ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్, రైట్? సో ఆటోమేషన్, సో ఆటోమేటింగ్ ద యాక్టివిటీస్, రైట్? సో మాన్యువల్ గా చేసే యాక్టివిటీస్ అన్ని ఆటోమేటివ్లీ చేస్తాం. రిసోర్స్ మనకు అంత అవసరం లేదు, రైట్? సో 180 మెంబర్స్ నుంచి కట్ ఆఫ్ చేసి 40 మెంబర్స్కి వచ్చేసారు మా ప్రాజెక్ట్ లో, రైట్? సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ అడ్మిన్స్, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, డెవలపర్స్, రైట్? డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, డెవలపర్స్ అంతే, ఫైన్, యా. సో లోకల్ వర్క్ స్పేస్ లో డెవలప్ చేసిన కోడ్ ని they merge into integrated servers. The code should be merged into integrated servers. సో మన అజైల్ మెథడాలజీలో ఒక అప్లికేషన్ ని we divide into bits and pieces. అజైల్ అంటే ఏంటండి? ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్, రైట్? సో మన స్ప్రింట్స్ అంటాం. స్ప్రింట్స్ అంటే ఐడియా ఉంది ఎవరికైనా? స్ప్రింట్, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో స్ప్రింట్ అని ఎక్కువ వింటా ఉంటాం. ఐడియా ఉందండి. యా, వాట్ ఇస్ స్ప్రింట్? ఎనీవన్? స్ప్రింట్ అంటే ఏంటండి? స్ప్రింట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎవ్రీ వీక్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి కదా నార్మల్ గా మనకి, అంటే కోడ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ అయింది అనేది ఎవ్రీ వీక్ స్క్రమ్ మాస్టర్ అప్డేట్స్ తీసుకుంటాడు ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎస్. సో స్ప్రింట్ ని మనం ఏమంటామంటే టైమ్ లైన్ అంటాం. టైమ్ లైన్, సో టైం పీరియడ్. ఓకే, సో స్ప్రింట్ కెన్ బి 1 week to 1 month. ఒక స్ప్రింట్ 1 week ఉండొచ్చు, 1 month కూడా ఉండొచ్చు, రైట్? సో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ అప్లికేషన్ మనం విల్ డివైడ్ ఇంటూ బిట్స్ అండ్ పీసెస్, ఒక పీసెస్ కి డివైడ్ చేసి, సో ఆ పీసెస్ ని మనం ఏమంటామంటే స్ప్రింట్స్ అంటాం, రైట్? సో ఆ స్ప్రింట్ విత్ ఇన్ 1 week లో కంప్లీట్ అవ్వాలి, విత్ ఇన్ 1 month కూడా కంప్లీట్ అయ్యి ఉంటాయి యాజ్ పర్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ రిక్వైర్మెంట్. సో మనకి 1 week లో స్ప్రింట్ కంప్లీట్ అవ్వాలనుకోండి, ఏం చేస్తారు అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు ఒక స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, వెనస్డే, నెక్స్ట్ ట్యూస్డేకి ఆ స్ప్రింట్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి. సో మేక్ షూర్ దట్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్. సో అందుకే రిలీజ్ టైంలో, రిలీజ్ అంటే ఏంటంటే స్ప్రింట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రిలీజ్ అంటారు. రిలీజ్ అంటే డిప్లాయ్మెంట్. సో రిలీజ్ టైంలో లేట్ నైట్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు డెవలపర్స్. ఎందుకు అంటే ఆ స్ప్రింట్ కంప్లీట్ చేయాలి, రైట్? సో స్ప్రింట్ కెన్ బి 1 week to 1 month. ఒక అప్లికేషన్ ని మనం డివైడ్ చేసి స్ప్రింట్స్ గా, ఆ స్ప్రింట్స్ ని విత్ ఇన్ ద టైమ్ ఫ్రేమ్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్, రైట్? సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అజైల్ మెథడాలజీ, ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్, రైట్? యా. సో ఇక్కడ మనం 3 developers, they are working on their local systems, they are working on sprints. Okay, once the sprint is completed, they merge the code to development servers, QA servers, pre-prod servers. The code will be move like this. ఎందుకు మూవ్ అవ్వాలి కోడ్? అసలు కోడ్ ఎందుకు డెవలప్ చేస్తారు డెవలపర్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి, సో harshatrainings.com ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ ద అప్లికేషన్. Yeah, so this application developed by some developers. So developers develop చేస్తారు ఈ అప్లికేషన్, రైట్? సో ఫైనల్ గా ఏమవుతుందంటే ఆ కోడ్ డిప్లాయ్ అయితే యూ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్. సో ఫ్లిప్కార్ట్ ఉందనుకోండి,
ఫ్లిప్కార్ట్ ని కూడా ఎవరో డెవలప్ చేశారు, రైట్? సో డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత అది లైవ్ లోకి వెళ్తుంది అప్లికేషన్, ఫైన్. సో ఫైనల్ గా ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో అప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ డిప్లాయ్ అవుతుంది. డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత వీ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్. మనకు సో మెనీ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఇవన్నీ ఎవరో డెవలప్ చేస్తున్నవి బ్యాక్ ఎండ్ లో, రైట్? సో ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేస్తున్నాం మనం, ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా సమ్వన్ డెవలప్డ్ దిస్, ఓకే? సో ఒకసారి డిప్లాయ్మెంట్ అయిన తర్వాత దాట్ కెన్ బి యాక్సెసిబుల్ త్రూ ఇంటర్నెట్, ఓకే? యా, నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ code merging, right? Yeah, so developers develop the code, testers will test the code, DevOps engineers what they will do. So ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ నుంచి క్యూఏ సర్వర్స్ కి కోడ్ మూవ్ అవ్వాలి, క్యూఏ నుంచి ప్రీ ప్రోడక్ట్ మూవ్ అవ్వాలి, ప్రీ ప్రోడక్ట్ నుంచి ప్రొడక్షన్ మూవ్ అవ్వాలి కోడ్. సో ఇదంతా ఎవరు మూవ్ చేస్తారంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ మూవ్ చేస్తారు, ఓకే? సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ డెవలప్మెంట్ చేయరు, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ టెస్టింగ్ చేయరు, రైట్? సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్ ఇస్ డిఫరెంట్ రోల్. DevOps engineer, they will move the code from one environment to other environment. They do the automation, they work on tickets, they perform different activities, right? So DevOps engineer role ఏంటంటే, so automation చేస్తాం, మాన్యువల్ యాక్టివిటీస్ అని కూడా ఆటోమేట్ చేస్తూ ఉంటాం, కోడ్ మూవ్ చేస్తూ ఉంటాం, సమ్ టైమ్స్ కోడ్ మర్జింగ్ కూడా చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? యా, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది DevOps engineer role. Fine. Now, so we are talking about code movement, right? So by using DevOps tools, how can we move the code from one environment to other environment? So how the code will be moved through DevOps tools? By using DevOps tools, how can we move the code? We'll try to understand. Okay. So sequential development lo, waterfall methodology lo, so ila automated way lo move cheyam code, right? So manual ga untundi. So ikkada mana DevOps tools use chesi code ni ela move chestam. So let us try to understand. So here we have Git. This is a local Git, GitHub, right? So these are the different tools, Jenkins, Maven, different tools are there. So basically what is Git? Git ante enti, Git em chestundi, right? So we'll try to understand. So Git is a repository tool or version control tool. So Git lone developers code ni develop cheస్తారు, okay? So local Git lone developers code ni develop cheస్తారు, right? So Git is nothing but it is a repository tool or version control tool. What is repository? Where we store our data, where we store our source code is nothing but repository. So it can be any data, it can be binary files, image files, video files, audio files. So it can be any data. Where we store our data is nothing but repository, right? So next one is version control system. What is version control? Anyone, what is version control? Real time guys, anyone having idea what is version control? Yeah. So version control and ఏంటంటే, so for example 10 developers are working on development activity, right? So 10 developers కూడా they developing their own application, their own code, right? So who is doing what? How can we identify ఎవరు ఏం డెవలప్ చేస్తున్నారు చెక్ చేయాలంటే వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ హెల్ప్ చేస్తుంది. It will track the changes, right? Who did what? It will track the changes based on the comments, like who did changes, when did changes, what purpose did it changes. So for example, Ram did changes, when did changes, by 11 a.m. did some changes, what purpose did changes, due to some production issue did some changes. So Git allow you to add some comments. Git ఏంటంటే మనం డెవలపర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేసి కమిట్ చేస్తున్నప్పుడు, so Git asks you to add some comments, okay? Who did changes, when did changes, what purpose did it changes. So based on these comments, Git will track the changes, versions. అంటే ఈ కామెంట్స్ బేస్ చేసుకునే గిట్ ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటుంది చేంజెస్, ఎవరు ఏం డెవలప్ చేస్తున్నారు we can easily identify. Everyone following, right? Any confusions here? సో గిట్ అంటే రిపాజిటరీ టూల్ అండి, సింపుల్ గా రిపాజిటరీ టూల్. డెవలపర్స్ అందరూ కూడా రిపాజిటరీ టూల్ లోనే కోడ్ డెవలప్ చేయాలి, రైట్? సో గిట్ ఈస్ ఎ రిపాజిటరీ టూల్ ఆర్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్. గిట్ లో రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసి రిపాజిటరీలో సేవ్ చేస్తాం కోడ్ ని, అలాగే ట్రాకింగ్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది, రైట్? ఎస్. నెక్స్ట్ వన్, సో GitHub. Git and GitHub, right? So both are same, but Git is a local repository, GitHub is a remote repository, remote server. సో ఈ రిమోట్ సర్వర్ మనకి ఎందుకు అసలు? రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఒక లోకల్ గిట్ సరిపోతుంది కదా, ఈ రిమోట్ గిట్ ఎందుకు అంటే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ లో, సో డెవలపర్స్ ప్యారల్ గా స్ప్రింట్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ కోడ్ అంతా కూడా GitHub కి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, రిమోట్ సర్వర్ కి, సెంట్రల్ సర్వర్ కి.
రైట్. సో ఇక్కడి నుంచి మాత్రమే జెనికిన్స్ పుల్ చేసుకుంటుంది. ఈ జెనికిన్స్ అంటే ఏంటో మళ్ళీ చూద్దాం. ఓకే, సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అండి. ఈ టూల్స్ అన్ని కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ వెళ్తాం మనం. సో ఒక గిట్ 5 days పడుతుంది మనం. గిట్ ఒకటే 5 days పడుతుంది కోర్సులో, రైట్. సో గిట్ ఇట్ విల్ టేక్ 5 days. సో జెన్కిన్స్ మనం 7 days పడుతుంది, చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. సో బేసిక్ లెవెల్ నుంచి స్క్రాచ్ నుంచి వెళ్తాం మనం, రైట్. సో ఈ టూల్స్ అంటే ఏంటి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఎక్కడ కూడా. దిస్ ఇస్ హై లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, యా. సో గిట్ ఈస్ ఏ లోకల్ రిపాజిటరీ, గిటాబ్ ఈస్ ఏ రిమోట్ రిపాజిటరీ. సో డెవలపర్స్ లోకల్లో డెవలప్ చేసిన కోడ్ ని టెస్టింగ్ అంతా జరిగిన తర్వాత ఆ కోడ్ అంతా కూడా గిటాబ్ లో మూవ్ అవుతుంది రిమోట్ సర్వర్ లోకి. సో ఈ కోడ్ అంతా గిటాబ్ లో మూవ్ అయిన తర్వాత సో వీ హ్యావ్ అదర్ టూల్ విచ్ ఇస్ జెనికిన్స్. అసలు జెనికిన్స్ అంటే ఏంటి, జెనికిన్స్ ఏం చేస్తుంది, రైట్. సో జెనికిన్స్ ఈజ్ ఏ CI/CD టూల్, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ టూల్, రైట్. సో వాట్ జెనికిన్స్ విల్ డూ, జెనికిన్స్ ఏం చేస్తుంది. సో మనకు డెవాప్స్ లో మల్టిపుల్ టూల్స్ ఉన్నాయండి, చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి, రైట్. సో ఆల్ ది టూల్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్ టూల్స్. మన కోర్సులో డిస్కస్ చేసే టూల్స్ అన్ని కూడా వెరీ పాపులర్ టూల్స్. ఓకే, సో DevOps లో ఉన్న టూల్స్ అన్ని కూడా ఇండివిజువల్ టూల్స్. వన్ టూల్ విల్ నాట్ కమ్యూనికేట్ అదర్ టూల్. సో హియర్ Jenkins is a mediator tool. It will communicate all the tools. It will integrate all the tools. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అజైల్ మెథడాలజీలో మన కోడ్ గిటాబ్ కు మూవ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి మూవ్ అయింది కోడ్, మన కోడ్, రైట్. సో ఈ కోడ్ ఫైనల్ గా ఏమవ్వాలి, ఈ కోడ్ ఫైనల్ గా ఏం జరుగుతుందండి, ఎనీవన్. ఒక కోడ్ డెవలప్ చేసి గిటాబ్ లో మూవ్ చేసిన కోడ్ ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది, ప్రొడక్షన్ సమయంలో డిప్లాయ్ అవ్వాలి. అది మన టార్గెట్, ఎందుకంటే లైవ్ లోకి రావాలి, లైవ్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవ్వాలి, రైట్. సో లైవ్ అప్లికేషన్ లో డిప్లాయ్ అవ్వాలి అంటే సో ఈ కోడ్ ని మనం పుల్ చేసుకోవాలి గిటాబ్ నుంచి, రైట్. సో మాన్యువల్ గా పుల్ చేయం మనం. సో బై యూజింగ్ జెనికిన్స్ వీ కెన్ పుల్ ద కోడ్. ఓకే, సో జెనికిన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఏ మీడియేటర్ టూల్. ఇట్ విల్ ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ ది టూల్స్, ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్ ఆల్ ది టూల్స్, రైట్. సో మనం ఇక్కడ గిటాబ్ లో ఉన్న కోడ్ ని పుల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మన గిటాబ్ ని జెనికిన్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఇంటిగ్రేషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇంటిగ్రేషన్స్ ఎలా చేస్తాము అంటే సో జెనికిన్స్ లో గిటాబ్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. జెనికిన్స్ లో గిటాబ్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేస్తే సో జెనికిన్స్ విల్ స్టార్ట్ కమ్యూనికేటింగ్ గిటాబ్. ఇంకా మన జెనికిన్స్ ఏం చేస్తామంటే సో జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, జాబ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో జాబ్ క్రియేట్ చేసి జాబ్ ట్రిగర్ చేసినప్పుడు గిటాబ్ లో ఉన్న కోడ్ అంతా కూడా జెనికిన్స్ కి మూవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఈ కోడ్ అంతా జెనికిన్స్ మూవ్ అవుతుంది. జెనికిన్స్ కి మూవ్ అయిన తర్వాత సో వాట్ ఎవర్ కోడ్ వి పుల్ ఫ్రమ్ గిటాబ్ టు జెనికిన్స్ విచ్ ఇస్ అ రా కోడ్. రా కోడ్ అంటే ఏంటండి, అన్స్ట్రక్చర్డ్ కోడ్, అన్ఫార్మాటెడ్ కోడ్, రైట్. సో ఆ కోడ్ డైరెక్ట్ గా మనం డిప్లాయ్ చేయలేము అప్లికేషన్ సర్వర్ లో. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ వన్ మోర్ టూల్ విచ్ ఇస్ Maven. సో వాట్ ఈస్ Maven, వాట్ Maven విల్ డూ. Maven అంటే ఏంటి, Maven ఏం చేస్తుంది, రైట్. సో Maven is a build tool which will generate artifacts. సో ఏదైతే కోడ్ ని మనం గిటాబ్ నుంచి జెనికిన్స్ కి పుల్ చేసుకున్నామో అదంతా కూడా రా కోడ్. రా కోడ్ ని Maven ఏం చేస్తుందంటే ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆర్టిఫాక్ట్ అంటే ఆర్కైవ్ ఫైల్, బైనరీ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. వార్ ఫైల్, జార్ ఫైల్, ఈఆర్ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. జార్ అంటే ఏంటంటే జావా ఆర్కైవ్ ఫైల్, వార్ అంటే ఏంటంటే వెబ్ ఆర్కైవ్ ఫైల్, ఈఆర్ అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్కైవ్ ఫైల్. సో ఈ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది Maven. సో కెన్ యూ మ్యూట్ ఎవ్రీవన్, సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఇస్ కమింగ్ హియర్. సో మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి, అదర్వైజ్ యూ కెన్ keep in mute. So otherwise recording will be disturbed. Okay, yeah. So whatever code we received from GitHub to Jenkins, ఆ కోడ్ ని మనం Maven మూవ్ చేస్తే Maven ఏం చేస్తుందంటే ఒక జార్ ఫైల్ గా, వార్ ఫైల్ గా, ఈఆర్ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఒక సింగిల్ ఫైల్ గా, ఒక రా కోడ్ ని సింగిల్ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఆ సింగిల్ ఫైల్ ని జెనికిన్స్ తీసుకుని జెనికిన్స్ విల్ మూవ్ ద సింగిల్ ఫైల్ దట్ ఆర్టిఫాక్ట్ టు టామ్కాట్ సర్వర్, అప్లికేషన్ సర్వర్. హియర్ వి డిప్లాయ్ ది కోడ్. ఇది బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్ అంటాం, రియల్ టైమ్ లో చేసే ప్రాసెస్. ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ది సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో అప్ టు హియర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? సో మన అజైల్ మెథడాలజీలో కోడ్ మూవ్ అయ్యే ఫ్లో ఇదండి. సేమ్ వేలో కోడ్ మూవ్ అవుతుంది. సో డిప్లాయ్మెంట్ కూడా సేమ్ వేలోనే డిప్లాయ్ అవుతుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్, 99% ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ CI/CD ఫ్లో. దీన్నే మనం CI/CD ఫ్లో అంటాం. CI/CD అంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ, రైట్. సో కోడ్ అంతా కూడా ఇలానే మూవ్ అవుతుంది. సో అప్ టు హియర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో మనం Maven గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. Maven ఏం చేస్తుందండి,
code-ని. I have one doubt. So Yes. this is the continuous process for this code transfer, right? Yes. 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 Okay. First, when the code will come to the GitHub and it will move to the Jenkins. From the Yes. Jenkins, using Bemavin, it should be converted as a structural code, right? Yes. Artifact సింగిల్ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎస్. Okay. ఆఫ్టర్ దట్ జెనికిన్స్ ఏం చేస్తుంది, ఆ ఫైల్ మళ్ళీ బ్యాక్ తీసుకుని అప్లికేషన్ Okay. తర్వాత మూవ్ చేస్తుంది. Okay. Okay. సో మ్యావిన్ డ్యూటీ ఏంటంటే ఇక్కడ రా కోడ్ ని ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మీ ల్యాప్టాప్ లో 100 డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్స్. నేను పంపించమని చెప్పాను మిమ్మల్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 డాక్యుమెంట్స్ నాకు ఫార్వర్డ్ చేయమని చెప్పాను. సో ఎలా ఫార్వర్డ్ చేస్తాం, ఎలా సింప్లెస్ట్ వేలో ఎలా ఫార్వర్డ్ చేస్తాం? త్రూ మెయిల్ పంపించాలనుకోండి, ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఎలా ఫార్వర్డ్ చేస్తాం? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అటాచింగ్ 100 డాక్యుమెంట్స్, ఒక సింగిల్ ఫైల్ గా జిప్ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేసి, సో ఆ ఫైల్ ని అటాచ్ చేసి సెండ్ ఇట్ అక్రాస్. అంతే కదా, దట్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ వే. సో ద సేమ్ వే, సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ విల్ వర్క్ ఇన్ Maven ఆల్సో, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ ద Maven రిసీవ్డ్ ద రా కోడ్ ఫ్రమ్ జెనికిన్స్, రైట్, సో ఆ రా కోడ్ అంతా కూడా ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో మన అప్లికేషన్ జావా అప్లికేషన్ అనుకోండి, ఒక జార్ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. సో అప్లికేషన్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, వార్ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అప్లికేషన్ ఈఆర్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, ఈఆర్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో .NET అప్లికేషన్ అనుకోండి, వేరే కన్వర్ట్ చేస్తుంది. పైథాన్ అప్లికేషన్ అనుకోండి వేరేగా, రూబీ అనుకోండి వేరే అప్లికేషన్, వేరే ఫార్మాట్. సో Maven ఇస్ ఏ పాపులర్ టూల్ అండి. మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ లో డెవలపర్స్ వర్క్ చేసినా రెస్పెక్టివ్ వార్ ఫైల్ గా రెస్పెక్టివ్ ఆర్టిఫాక్ట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్. ఓకే, సో ఆ కన్వర్ట్ చేసిన ఫైల్ ని జెనికిన్స్ కి ఇచ్చేస్తుంది బ్యాక్. జెనికిన్స్ విల్ మూవ్ దట్ ఆర్టిఫాక్ట్ టు అప్లికేషన్ సర్వర్. సో ఇన్ అప్లికేషన్ సర్వర్ యూ డిప్లాయ్ ది కోడ్. ఓకే, సో ఇదే We మనం need బిల్డ్ to అండ్ రిలీజ్. sorry for the interruption. We need to create any jobs to get code from Maven to Jenkins, or it's automatically delivered back to once the జాబ్ code has been set. జాబ్స్ క్రియేట్ చేయాలండి. జెనికిన్స్ లో జాబ్ క్రియేట్ చేస్తాం. జెనికిన్స్ లో జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, జాబ్స్ రన్ చేస్తాం. సో జాబ్ షెడ్యూల్ చేస్తాం. యాజ్ పర్ ది షెడ్యూల్, జాబ్ విల్ ట్రిగ్గర్, ఇట్ విల్ పిక్ ద కోడ్, ఇట్ విల్ సెండ్ టు Maven. Maven will convert into artifact that will be pushed to the application server. Here we deploy the code. ఇదంతా కూడా జాబ్స్ లో చేస్తాం, మాన్యువల్ గా చేయమని. జాబ్స్ లోనే చేస్తాం. అది ఎలా చేస్తాం అన్నది మనం రియల్ టైమ్ లో మనం ప్రాజెక్ట్ లో చూద్దాం, మన కోర్స్ లో చూద్దాం. జెనికిన్స్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ అండి. జెనికిన్స్ లో చాలా డీప్ గా వెళ్తాం. యా, గో హెడ్ ప్లీజ్. గో హెడ్ ప్లీజ్. క్వశ్చన్ అంటే అడగండి. సో ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్ అండి. సో మనం యూస్ చేసే రియల్ టైమ్ లో యూస్ చేసే బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో యా, సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అడ్వాన్స్ టూల్స్. మనం యూస్ చేసే టూల్స్ చాలా అడ్వాన్స్ టూల్స్ కూడా యూస్ చేస్తున్నాం ప్రజెంట్. డిప్లాయ్మెంట్స్ కోసం ఇంకా అడ్వాన్స్ టూల్స్ కూడా యూస్ చేస్తున్నాం. సో ఏ టూల్స్ ఉన్నాయి అడ్వాన్స్ టూల్స్ అన్నది చూద్దాం. Yeah, so here Jenkins will pull the code from GitHub to Jenkins. After it will send to Maven. Maven will convert into artifact. It will push back to Jenkins. So Jenkins will pull that and it will deploy onto application server. This is end-to-end process. Now we are using advanced tools which are like Ansible, Chef and Puppet. మన కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాకి ఈ టూల్స్ యూస్ చేస్తాం ప్రజెంట్, రైట్? సో పపెట్ అనేది విచ్ ఇస్ వెరీ ఓల్డ్ టూల్ అండి. కరెంట్లీ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో పపెట్ యూస్ చేయట్లేదు. దిస్ ఇస్ వెరీ ఓల్డ్ టూల్, రైట్? సో ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ చెఫ్. ఓకే, కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్స్ కోసం చెఫ్ యూస్ చేస్తున్నారు. సో నియర్లీ ఒక 10 to 15% ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ చెఫ్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్, 85% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే ఆర్ యూజింగ్ Ansible. సో కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాకి Ansible యూస్ చేస్తున్నాం. సో అసలు Ansible అంటే ఏంటి, Ansible ఎలా వర్క్ అవుతుంది, లెట్ us try to understand. ఓకే, సో హై లెవెల్లో ఒకసారి we'll discuss about this. Okay, yeah, now for example, ఒక జావా డిప్లాయ్ చేయాలండి 1000 సర్వర్స్ లో. I want to deploy Java. Yeah, install Java
on 1000 servers. So 1000 servers లో జావా డిప్లాయ్ చేయాలి. సో వాట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ వి ఫాలో? మాన్యువల్ ఎలా చేస్తాం? ఫస్ట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మాన్యువల్లీ. సో ఆఫ్టర్ దట్ విల్ చెక్ యూజింగ్ Ansible. ఓకే, సో 1000 servers లో జావా ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వి ఫాలో? మాన్యువల్ ఎలా చేస్తాం విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్. ఓకే, మాన్యువల్ లో ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే లెట్ us టేక్ వన్ సర్వర్ అండి. ఒక సర్వర్ తీసుకోండి. ఒక సర్వర్ లో ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వి నీడ్ టు కనెక్ట్ సర్వర్, రైట్? కనెక్ట్ సర్వర్. సో సర్వర్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? మనం లైనక్స్ సర్వర్ అనుకోండి, ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? బై యూజింగ్ పుట్టి, రైట్? సో పుట్టి ఆర్ మొబైల్ ఎక్స్టెండ్. లైనక్స్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పుట్టి యూస్ చేస్తాం. సో అదే విండోస్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? ఆర్డిపి, రిమోట్ డెస్క్టాప్ నుంచి విండోస్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతాం, పుట్టి నుంచి లైనక్స్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతాం, రైట్? సో కనెక్ట్ అయిన తర్వాత సో వి నీడ్ టు లాగిన్ సర్వర్, రైట్? లాగిన్ సర్వర్. ఇదంతా కూడా మాన్యువల్ ప్రాసెస్ అండి. మాన్యువల్ గా ఎలా చేస్తాం అనేది చూస్తున్నాం. సో లాగిన్ సర్వర్ బై యూజింగ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో వి నీడ్ టు లాగిన్ సర్వర్. లాగిన్ అయిన తర్వాత జావా అవైలబుల్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాం. జావా ఇన్స్టాల్డ్ ఆర్ నాట్, యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ద జావా ఇస్ నాట్ ఇన్స్టాల్డ్ వి నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ జావా, రైట్? సో జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఒక ప్యాకేజ్ కావాలి కదా మనకి, జావా ప్యాకేజ్. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మనకి పెన్ డ్రైవ్స్, యూఎస్బి డ్రైవ్స్ ఇవన్నీ అలౌ చేయాలి. మన జావా ప్యాకేజ్ కాపీ చేయాలంటే సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో యూఎస్బి పోర్ట్స్ అన్ని కూడా డిసేబుల్ అయి ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి మనకి రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో, రైట్? సో ఈవెన్ దో మీరు డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోలేరు ఇంటర్నెట్ నుంచి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో. ఎందుకంటే సో అనాథరైజ్డ్ సైట్స్ అన్ని కూడా బ్లాక్ ఉంటాయి, మనకి ఫైర్ వాల్స్ బ్లాక్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో మరి ఎలా తెచ్చుకుంటాం ప్యాకేజ్? సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో we use the share folders అండి. షేర్ ఫోల్డర్స్, ఈ షేర్ ఫోల్డర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో వీ కెన్ కాపీ దిస్ జావా సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రమ్ షేర్ ఫోల్డర్స్. మనం జావా సాఫ్ట్వేర్ షేర్ ఫోల్డర్ నుంచి సర్వర్ లో కాపీ చేసుకుంటాం, రైట్? సో వన్స్ వీ కాపీ దిస్ సాఫ్ట్వేర్, ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ జావా. ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత సో వీ నీడ్ టు సెట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. వీ నీడ్ టు సెట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. వాట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్? మనం జావా ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత కొన్ని పాత్స్ సెట్ చేసుకోవాలి, పాత్స్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్, రైట్? సో ఫైనల్లీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా ఏం చేస్తామంటే రీబూట్ సర్వర్. దీస్ ఆర్ ది స్టెప్స్ వీ నీడ్ టు ఫాలో టు డిప్లాయ్ జావా మాన్యువల్లీ. మాన్యువల్ గా డిప్లాయ్ చేయాలి, మాన్యువల్ గా ఇన్స్టాల్ చేయాలి జావా అంటే ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వాలి, రైట్? సో ఈ స్టెప్స్ అన్ని చేస్తాకి ఎంత టైం పట్టొచ్చండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్రెషర్ ఆర్ 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ గై ఈ యాక్టివిటీ చేయాలనుకోండి ఒక సర్వర్ లో ఎంత టైం పడుతుంది? ఎంత టైం పట్టొచ్చండి? 30 minutes పడుతుంది కదా, రైట్? 20 minutes వేసుకోండి మనం, 20 minutes. ఓకే, సో ఇఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ ఎక్స్పర్ట్ అనుకోండి ఎంత టైం పట్టొచ్చు? ఇంకా 5 minutes తక్కువ, 15 minutes పట్టొచ్చు, రైట్? లెట్ us say 10 minutes అనండి, 10 minutes అనుకోండి. సో మనకి ఇక్కడ 10 into ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి? 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. సో 10,000 minutes it will take to perform the Java installation on 1000 servers. సో 10,000 servers లో 10,000 minutes పడుతుంది జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మాన్యువల్ గా. సో మన రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో వెన్ ఎవర్ వి గెట్ ఎనీ రిక్వెస్ట్ ఆర్ టికెట్, సో ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఎస్ఎల్ఏ. ఎస్ఎల్ఏ అనేది ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ఎస్ఎల్ఏ? ఎనీవన్? Every request will have SLA, every ticket will have SLA, right? What is SLA? Anyone? Service level agreement. Yeah. Service level agreement. So SLA service level agreement అంటే ఏంటండి? SLA and service level agreement. Service level agreement అంటే ఏంటి? It's a timeline. So within the time frame you have to close the tickets, right? యా, సో ఈ ఎస్ఎల్ఏలో డిఫరెంట్ ఎస్ఎల్ఏస్ ఉంటాయి మళ్ళీ మనకి. సో P1 టికెట్స్ అని, P2 టికెట్స్ అని, P3 అని, రైట్? సో P1, P2, P3 అలా ఉంటాయి. P1 అంటే ప్రయారిటీ 1, P2 అంటే ప్రయారిటీ 2, P3, P4. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ ప్రయారిటీస్ ఉంటాయి. సో P1 టికెట్ విల్ హ్యావ్ 1 hour టైం. P1 ప్రయారిటీ 1 టికెట్ విల్ హ్యావ్
1 hour టైం. సో విత్ ఇన్ 1 hour లో ఆ టికెట్ క్లోజ్ అవ్వాలండి ఖచ్చితంగా, రైట్? సో ప్రయారిటీ 1 అంటే సో మన ప్రొడక్షన్ సర్వర్ డౌన్ అయినప్పుడు ప్రయారిటీ 1 టికెట్స్ రైజ్ అవుతూ ఉంటాయి. విత్ ఇన్ 1 hour లో ఆ టికెట్ క్లోజ్ అవ్వాలి, ఇష్యూ రిజాల్వ్ అవ్వాలి, రైట్? సో ప్రయారిటీ 2 అంటే 4 hours టైం ఉంటుంది, ప్రయారిటీ 3 అంటే 24 hours ఉంటుంది, ప్రయారిటీ 4 అంటే 48 hours ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రయారిటీ ద టైమ్ SLA is designed here. Okay, so within the SLA times the ticket should be closed. సో మనకి ఇక్కడ ఈ జావా డిప్లాయ్మెంట్ 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ అనుకోండి, మనకు ఒక టికెట్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది మనకు. సో ఈ రిక్వెస్ట్ ని విత్ ఇన్ 4 hours లో 1 hour లో కంప్లీట్ చేయగలమా? 1000 సర్వర్స్ లో మాన్యువల్ గా చేయగలమా? 10,000 minutes పడుతుంది కదా జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే 1000 సర్వర్స్ లో. సో మరి ఈ SLA ఏమవుతుంది? SLA అనేది బ్రీచ్ అయిపోతుంది, అంటే క్రాస్ అయిపోతుంది, ఎస్కలేట్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఈ SLA బ్రీచ్ అయింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? వార్నింగ్ ఈమెయిల్స్ వస్తాయి మేనేజ్మెంట్ నుంచి, రైట్? సో మనం టికెట్ విత్ ఇన్ ద టైం ఫ్రేమ్ క్లోజ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, విల్ గెట్ ఎస్కలేషన్స్, వార్నింగ్ ఈమెయిల్స్, రైట్? సో వార్నింగ్ ఈమెయిల్స్ ఎస్కలేషన్స్ వచ్చాయనుకోండి, ఏమవుతుంది? మనకి KPI అని ఉంటుంది, KPI కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్, దట్ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్. సో KPI అంటే ఏంటండి? రియల్ టైం గైస్, KPI అంటే ఐడియా ఉందా ఎనీవన్? కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ అంటాం మనం, రైట్? అది మనం పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ టైంలో ఇంపాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. మనకి అప్రైజల్ టైం అంటే శాలరీ హైక్స్ టైంలో, సో ఇవన్నీ రివ్యూ చేస్తూ ఉంటాం. సో మనకి ఎస్కలేషన్స్ వచ్చాయనుకోండి, క్లయింట్ ఎస్కలేషన్స్ వచ్చాయనుకోండి, మన KPI అనేది డౌన్ అయిపోతుంది, రైట్? సో అదే మీకు అప్రిషియేషన్స్ వచ్చాయనుకోండి, అప్రిషియేషన్స్ అంటే పాజిటివ్ KPI, సో విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ రివ్యూస్, రైట్? యా, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యువర్ hikes will be happened in real time. Okay, yeah. సో విత్ ఇన్ ద టైం ఫ్రేమ్ మనం క్లోజ్ చేయాలండి టికెట్స్ అన్ని కూడా. సో మీరు ఆ టైం ఫ్రేమ్ లో క్లోజ్ చేయాలి అంటే మాన్యువల్ గా చేస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఈ మాన్యువల్ వేలో చేసి అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ విచ్ ఆర్ లైక్ Ansible, Chef and Puppet. ఓకే, సో ఈ పప్పెట్ మనం యూజ్ చేయట్లేదు ప్రజెంట్, దిస్ కంప్లీట్లీ అవుట్డేటెడ్. చెఫ్ కూడా సో 15% of the project teams currently they are using, so 85% of the project teams they are using Ansible only. So whoever using Chef, they are migrating to Ansible. So maybe after 1 year, so completely project teams will migrate to Ansible only. ఎందుకు Ansible మూవ్ అవుతున్నారు అంటే, సో Ansible అనేది రెడ్ హ్యాట్ ప్రొడక్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ సెక్యూర్డ్, హై సెక్యూర్డ్, అండ్ మోర్ ఓవర్ లైసెన్సింగ్ కాస్టింగ్ అనేది చాలా తక్కువ. సో క్లయింట్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ది కాస్టింగ్, రైట్? సో చెఫ్ కాస్టింగ్ కంటే, చెఫ్ లైసెన్స్ కంటే Ansible లైసెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఏ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. ఓకే, yeah, that is why project teams are looking for Ansible. So now the same activity, whatever activity we performed here manually, the same activity we can perform using Ansible. How can we achieve this using Ansible? We'll try to understand. Okay, so 1000 servers లో జావా ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ Ansible. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ మై Ansible సర్వర్. This is my Ansible. Okay, yeah, so here I have 1000 servers are there, 1000 servers. Yeah, సో ఇక్కడ మనకి 300 సర్వర్స్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, 300 సర్వర్స్ టెస్టింగ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, 400 సర్వర్స్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ we have 300 servers, QA servers we have 300 servers, production servers we have 400. So we have 1000 servers are there. Okay, so ఈ 1000 servers లో మనం జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, జావా డిప్లాయ్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ వి ఫాలో? ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ Ansible ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలండి, రైట్? తర్వాత మనం Ansible నుంచి ఈ 1000 servers కి ఏం చేయాలంటే, we need to authenticate from Ansible to dev servers, QA servers, production servers. సో ఈ అథెంటికేషన్ మెథడ్ ఏం వాడతామంటే రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో, సో SSH అథెంటికేషన్ యూజ్ చేస్తాం, సెక్యూర్ షెల్ అథెంటికేషన్.
Okay, so authentications are two types అండి. First one is key based authentication, second one is user based authentication, right? సో ఈ కీ బేస్డ్ అంటే ఏంటి, యూజర్ బేస్డ్ అంటే ఏంటి? కీ బేస్డ్ అంటే ఏంటంటే, సో యాన్సిబుల్ సర్వర్ లో ఒక కీని జనరేట్ చేస్తాం, పబ్లిక్ కీని. ఆ కీ తీసుకెళ్లి డెవలప్మెంట్ క్యూఏ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో పేస్ట్ చేస్తాం. దాని కమ్యూనికేషన్ విల్ బి, కనెక్షన్ విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్, అథెంటికేషన్ విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్. సో యూజర్ బేస్డ్ అంటే ఏంటంటే, సో ఎవ్రీ సిస్టమ్ లో యూజర్ క్రియేట్ చేసి అథెంటికేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ అన్ని కూడా కీ బేస్డ్ యూస్ చేస్తున్నారు. మనం కూడా మన టెస్ట్ ల్యాబ్ లో కీ బేస్డ్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం యాన్సిబుల్ లో ఏం చేస్తామంటే ఒక కీని జనరేట్ చేస్తాం. కమాండ్ హియర్ ఇస్ కీ జెన్ అని ఒక కీ జనరేట్ చేస్తాం, పబ్లిక్ కీ. దట్ కీ వీ కెన్ మూవ్ టు డెవలప్మెంట్ క్యూఏ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్. ఇక్కడ మూవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో అథెంటికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ we need to prepare inventory groups. We need to prepare inventory groups. Yeah, so what is inventory group? So inventory and anyone having idea? What is inventory? Inventory is nothing but server information, right? Yeah, so now we have development servers 300. మనకి డెవలప్మెంట్ సర్వర్ కి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ. సో డెవ్ అని ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఈ డెవ్ లో 300 సర్వర్స్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఇవ్వాలండి. దిస్ ఇస్ వన్ టైమ్ యాక్టివిటీ, ఫస్ట్ టైం యాక్టివిటీ. సో 300 ఐపీ అడ్రసెస్ అన్ని కూడా డెవలప్మెంట్ గ్రూప్ లో ఇవ్వాలి. సో నెక్స్ట్ వన్ క్యూఏ గ్రూప్. క్యూఏలో కూడా 300 సర్వర్స్ we have to provide here. Okay, so next one is the prod servers, prod group. So prod లో 400 సర్వర్స్ ఇక్కడ మనం ఐపీ అడ్రసెస్ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ మనం 3 గ్రూప్స్ ఎందుకు ఇవ్వాలి? ఒక గ్రూప్ ఇవ్వచ్చు కదా కావాలంటే. వై వి రిక్వైర్ 3 గ్రూప్స్? ఎందుకు 3 గ్రూప్స్ ఇస్తామండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గ్రూప్ కి ఎందుకు డివైడ్ చేస్తాము అంటే, డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లో డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్స్ కావాలనుకోండి, ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ గ్రూపే సెలెక్ట్ చేస్తాం. క్యూఏ సర్వర్ లో టెస్టింగ్ అప్లికేషన్సే కావాలి, సో అలాంటప్పుడు మనం టెస్టింగ్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. ప్రాడ్ లో ప్రాడ్ అప్లికేషన్సే కావాలి, సో ఆ టైంలో ప్రాడ్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేస్తాం, రైట్? సో మీరు ఒక గ్రూపే ఉందనుకోండి, ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు అన్ని సర్వర్స్ కి డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. వి రిక్వైర్ సెగ్రిగేషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ వై వీఆర్ క్రియేటింగ్ గ్రూప్స్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఒకసారి మనం ఇది ఇన్వెంటరీ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము అంటే, we need to prepare a .yml script అండి. we need to prepare .yml script. ఈ .yml script అంటే చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఈ స్క్రిప్ట్ మనం ఓన్ గా ప్రిపేర్ చేసే పని ఉండదండి. ఇది యాన్సిబుల్ లోనే దే ప్రొవైడ్ రీయూజబుల్ స్క్రిప్ట్ దట్ వీ కెన్ టేక్ అండ్ వీ కెన్ కస్టమైజ్, వీ కెన్ రీయూజ్ వెన్ ఎవర్ నీడెడ్. సో యాన్సిబుల్ వాళ్ళే అంతా ప్రొవైడ్ చేస్తారు స్క్రిప్ట్ అంతా. అది ఎలా తీసుకోవాలి, ఎలా కస్టమైజ్ చేయాలో తెలిస్తే చాలు మనం, రైట్? యా, సో ఈ YAML స్క్రిప్ట్ మనం ఏమంటామంటే ప్లే బుక్స్ అంటామండి. ప్లే బుక్స్ అంటాం. సో మీరు జావా డిప్లాయ్ చేయాలనుకోండి, జావా ప్లే బుక్ ఎలా ఉంటుంది, జావా YAML స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉంటుంది. సో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ నౌ. ఐల్ షో యూ సమ్ శాంపుల్ స్క్రిప్ట్. జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే, సో జావా స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉంటుంది, YAML స్క్రిప్ట్. సో దీస్ ఆర్ ది Ansible playbook examples. Okay, సో మీరు ఒక జావా డిప్లాయ్ చేయాలనుకోండి, సో జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద ప్లేబుక్, దిస్ ఇస్ ద YAML script. Okay, just copy this, paste here. See here, this is the Java playbook. Okay, so ఈ జావా ప్లేబుక్ ఫస్ట్ 3 లైన్స్ సింటాక్స్ అండి. సో ఈ సింటాక్స్ దిస్ ఇస్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్లేబుక్, ఎవ్రీ YAML స్క్రిప్ట్ కి ఇది కామన్. 3 హైఫన్స్, హోస్ట్, ఇక్కడ ఆల్ ఇచ్చాం కదా. ఆల్ అంటే ఏంటి? అన్ని హోస్టులు, రైట్? సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆల్, ఇఫ్ యూ గివ్ డెవ్, సో దిస్ విల్ బి డిప్లాయిడ్ ఆన్ ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్. మీరు డెవ్ కామా క్యూ ఇచ్చారనుకోండి, సో డెవలప్మెంట్ లో క్యూఏలో డిప్లాయ్ అవుతుంది జావా. సో ఇఫ్ యూ గివ్ ఆల్, మీరు ఆల్ ఇస్తే అన్ని సర్వర్ లో డిప్లాయ్ అయిపోతుంది జావా, రైట్? యా, టాస్క్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ టాస్క్. విచ్ టాస్క్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్, రైట్? సో ఇన్స్టాల్ జావా 1.7. ఓకే, సో ఈ 3 లైన్స్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్లే బుక్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్. మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఏం యాక్టివిటీ చేస్తున్నాం, ఇది కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ. మీరు కామన్ గా మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇస్తా ఉంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ 3 లైన్స్ సింటాక్స్ ఇవి. దిస్ ఇస్ ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. ఓకే, రిమూవ్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ప్లేబుక్ అండి.
ఇది యాక్చువల్ ప్లేబుక్. మనం రియల్ టైంలో జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద ప్లేబుక్. m:name equal to java -1.7.0 -openjdk space state equal to present. This is the actual playbook to deploy the Java, right? Yeah. So మీరు జావా అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి, డిప్లాయ్ గా ఇన్స్టాల్ కాకుండా అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ యూ కెన్ గివ్ absent. ఓకే, సో absent ఇచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే జావా రిమూవ్ అయిపోతుంది సిస్టమ్ సర్వర్స్ లోంచి, రైట్? యా, ఫైన్. సో ఒకసారి మన ప్లేబుక్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత, YAML స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత, సో we need to connect. So which environments you want to perform this activity, right? So we need to show here like all or dev or QA, whatever, right? So once you connect, you can trigger the playbook, you can run the playbook. ఎలా రన్ చేస్తామో మనం రియల్ కన్సోల్ లో చూద్దాం. ఓకే, సో మనం ల్యాబ్ సెటప్ చేసినప్పుడు ఆ కన్సోల్ లో చూద్దాం. So once you trigger the playbook, Java will be installed on all the servers within 1 minute. 1 minute లో డిప్లాయ్ అయిపోతుంది 1000 servers లో. Not only 1000 servers, you can deploy, you can spin up 10,000 servers also within 1 minute. Okay, so మనం 10,000 minutes లో చేసే వర్క్ ని 1 minute లో చేస్తాం. సో నాట్ ఓన్లీ 1000 servers, 10,000 20,000 servers ఉన్న 1 minute లోనే అయిపోతుంది డిప్లాయ్మెంట్, రైట్? సో హియర్ దెర్ ఇస్ ఏ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి. ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో వెన్ ఐ టేక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్, ఐ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ సో మెనీ టైమ్స్. When I attend interviews, I got this question so many times. Okay, so a question ఏంటంటే, yeah, so when I want to deploy Java, why should I go with Ansible? I can use shell scripts also. What is the importance of Ansible అని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో మనం ఏం చెప్పాలి? Yes, you can go with shell scripts also, you can use shell scripts also, but what is the difference here? So here we need to use one term అండి, అదేంటంటే idempotency. What is idempotency? Idempotency అంటే ఏంటి, రైట్? సో idempotency అంటే ఏంటంటే, Ansible లో మనం జావా డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 servers ఉన్నాయి మనకి. 1000 servers లో 500 servers ఆల్రెడీ జావా అవైలబుల్ ఉంది, 500 servers లో జావా లేదు. మనం రన్ చేస్తాం, 1000 servers మీద రన్ చేస్తాం ప్లేబుక్ ని. సో వాట్ ఎవర్ సర్వర్స్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ జావా, దోస్ విల్ నాట్ బి డిస్టర్బ్. జావా అవైలబుల్ అని మనకు చెప్పేస్తుంది, మనకు రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ సర్వర్స్ నాట్ అవైలబుల్ జావా, రైట్, దాట్ విల్ బి డిప్లాయిడ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐడెంటిపోటెన్సీ. సో అదే మీరు 1000 servers లో 500 servers లో జావా ఆల్రెడీ ఉంది, 500 servers లో మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలి. బై యూజింగ్ షెల్ స్క్రిప్ట్స్ మీరు జావా రన్ డిప్లాయ్ చేస్తారనుకోండి, బై యూజింగ్ షెల్ స్క్రిప్ట్స్, నాట్ Ansible. సో షెల్ స్క్రిప్ట్స్ ఏం చేస్తుందంటే, సో వాట్ ఎవర్ జావా అవైలబుల్ దట్ విల్ బి రిమూవ్డ్ ఫస్ట్. మీకు ఆల్రెడీ జావా టీమ్ వర్క్ చేస్తున్నారు, జావా ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు, 500 servers ఆల్రెడీ జావా ఉంది, రైట్? సో మీరు 1000 servers లో జావా డిప్లాయ్ చేస్తానికి షెల్ స్క్రిప్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆల్రెడీ జావా అవైలబుల్ ఉన్న జావాని రిమూవ్ చేస్తారు. రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సమ్ డిస్టర్బెన్సీ, రైట్? సమ్ డిస్టర్బెన్స్ విల్ బి హ్యాపెండ్. సో ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ వర్క్ చేస్తున్నారు, జావా అంతా రిమూవ్ అయిపోతుంది ఫస్ట్, సో కోడ్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది బయట, రైట్? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐడెంటిపోటెన్సీ. మీరు ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉంటే Ansible ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ అని మీకు రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఇట్ విల్ నాట్ డిస్టర్బ్, ఇట్ విల్ నాట్ రిమూవ్. సో మీరు వర్షన్ అప్గ్రేడ్ చేయాలంటే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, డిఫరెంట్ ప్లేబుక్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు, సో మీరు ఇఫ్ యూ అప్లై ఫర్ ఆల్ ది సర్వర్స్, వాట్ ఎవర్ సర్వర్స్ ఆల్రెడీ డిప్లాయిడ్, దోస్ విల్ నాట్ బి డిస్టర్బ్డ్ బై Ansible. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐడెంటిపోటెన్సీ. ఒకసారి యాక్టివిటీ చేసిన యాక్టివిటీని మళ్ళీ మళ్ళీ చేయదు Ansible. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐడెంటిపోటెన్సీ. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ ఎవ్రీవన్? సో ఈ Ansible మనం చాలా డీప్ డ్రైవ్ చేస్తాం మనం టెస్ట్ ల్యాబ్ లో, చాలా డీప్ గా నాట్ ఓన్లీ ఇన్స్టలేషన్, కాన్ఫిగరేషన్, ఆటోమేషన్, అన్ని ఆటోమేషన్ చేస్తాం బై యూజింగ్ Ansible. సో సింగిల్ మినిట్ లో యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఆటోమేట్ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్? బై సింగిల్ క్లిక్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. సో దట్ మనం సింగిల్ క్లిక్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటాం. ఓకే, యా.
Fine. Now, so this is Ansible architecture అండి. So high level architecture మనం Ansible లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. సో యాజ్ ఎ DevOps ఇంజనీర్ మనం ఏం చేస్తామంటే Ansible ప్లే బుక్స్ ప్రిపేర్ చేసి we can apply to modules, plugins from APIs it will move to the host missions. ఇక్కడ మనకి Ansible ఆటోమేషన్ ఇంజిన్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి మన ప్లే బుక్స్ అన్ని కూడా ఇలా ఫ్లోలో రన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో టార్గెట్ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది, రైట్. ఇది మళ్ళీ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ Ansible, విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. నెక్స్ట్ వన్, మనం Ansible ని జెన్కిన్స్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ Ansible ని జెన్కిన్స్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. సో జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తా అంటే జాబ్ ట్రిగ్గర్ చేస్తే Ansible కి, Ansible విల్ గో అండ్ డిప్లాయ్ ద అప్లికేషన్స్ ఆన్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్. ఓకే, ఇది ఇంటిగ్రేట్ చేయకపోయినా ఇండివిజువల్ గా వర్క్ చేస్తుంది Ansible. అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ Ansible యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ జెన్కిన్స్. ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనుకోండి, ఒక టూల్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనుకోండి జెన్కిన్స్ కి, సింపుల్ గా ఒక ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే సో టూల్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది, టూల్ ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతుంది, రైట్. యా, సో ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, దెన్ విల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్? ఆన్లైన్ గైస్, మీకు Ansible లో డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సార్ ఇండిపెండెన్సీ ఒకసారి క్వశ్చన్ రిపీట్ చేస్తారా? ఐడెంపోటెన్సీ, ఎస్. సో ఐడెంపోటెన్సీ అంటే రైట్. సో ఐడెంపోటెన్సీ అంటే ఏంటి, రైట్? సో ఈ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే ఇంటర్వ్యూలో, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిప్లాయ్ జావా, వై షుడ్ ఐ గో విత్ Ansible? ఐ కెన్ యూజ్ షెల్ స్క్రిప్ట్స్ ఆల్సో. వాట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ Ansible అని అడుగుతారు. మనం ఏం చెప్పొచ్చు సింపుల్ గా, Ansible ఇస్ ఐడెంపోటెన్సీ అని చెప్తాం, రైట్. ఐడెంపోటెన్సీ అంటే ఏంటండి, ఒక్కసారి చేసిన యాక్టివిటీని మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేయదు Ansible, రైట్. అదే షెల్ స్క్రిప్ట్స్ అయితే ఫస్ట్ అది రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐడెంపోటెన్స్. క్లియర్, రైట్? క్లియర్ అండి? Yes, sir. Yes, sir. Please, sir. Right. Fine. Now let us move to next slide. See here. In our course, these are the tools we are going to discuss. ఈ టూల్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయండి మన కోర్స్ లో. సో 3 clouds కవర్ అవుతాయి. 3 clouds, AWS క్లౌడ్, మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్, రైట్, గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. 3 clouds కవర్ అవుతాయి మన కోర్స్ లో. సో 3 clouds ఎందుకు, మనకి ఒక క్లౌడ్ నేర్చుకోవచ్చు కదా. వై వి రిక్వైర్ 3 clouds? Currently, most of the project teams they are using at least 2 clouds. 2 clouds యూస్ చేస్తున్నారు, either AWS and Azure, or AWS and Google Cloud, or Azure and GCP, Google Cloud. సో ఎందుకు 3 ప్లాట్ఫామ్స్ అంటే 3 different costing, 2 different costing, 2 different ఫంక్షనాలిటీ అంతా ఒకటేనండి. సో AWS, Azure, Google Cloud ఫంక్షనాలిటీ అంతా ఒకటే, కానీ డిఫరెంట్ కాస్టింగ్ సర్వీసెస్ వైజ్. మనకి హైదరాబాద్ లో విజేత సూపర్ మార్కెట్ ఉంది, రత్నదీప్ ఉంది, మోర్ సూపర్ మార్కెట్ ఉంది. ఇవన్నీ ఎందుకని ఒకటే ఉండొచ్చు కదా. డిఫరెంట్ క్వాలిటీ, డిఫరెంట్ కాస్టింగ్, రైట్, డిఫరెంట్ కాంపిటీషన్. సో అలానే మనకు 25 more క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి. క్లౌడ్స్ 3 కాదండి, చాలా క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 3 clouds మేజర్ క్లౌడ్స్. సో AWS ఇస్ ఇన్ ఫస్ట్ ప్లేస్, Azure ఇస్ ఇన్ సెకండ్ ప్లేస్, Google Cloud ఇస్ ఇన్ థర్డ్ ప్లేస్. ఓకే, సో మన కోర్సులో 3 clouds నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ, రైట్. తర్వాత లైనక్స్ బేసిక్స్ కూడా కవర్ అవుతాయి, రైట్. సో ఆఫ్టర్ దట్ DevOps టూల్స్, GitHub, Jenkins, Maven, Ansible, Nexus, Docker, Kubernetes, Terraform, right, Apache Tomcat. So Python scripting basics also will be covered. ఓకే, సో తర్వాత మనకు ప్రాజెక్టులు ఉంటాయి, లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్, CI/CD, Git, Jenkins, Maven, Tomcat. సో తర్వాత Kubernetes ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, తర్వాత మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, మైగ్రేషన్ ఆర్ టెరాఫార్మ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా మనకి 2.5 months పడుతుందండి. డైలీ 1.5 hour సెషన్, రైట్. సో 11 to 12:30 డైలీ, రైట్, ఫ్రమ్ టుడే అన్వర్డ్స్. సో ఈ బ్యాచ్ మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ అవడం ఉండదండి. సో మాకు ఒకసారి డెమో అయింది అంటే నెక్స్ట్ డేనే బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, రైట్. సో ఇంతవరకు 66 బ్యాచెస్ కంప్లీట్ అవుతాయి. 66 బ్యాచ్ ఈజ్ రన్నింగ్ కరెంట్లీ. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ వెరీ సూన్, రైట్. సో అవర్ బ్యాచ్ ఇస్ 67 బ్యాచ్. సో మన ఎవరీ బ్యాచ్ కి కూడా ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఎవరీ బ్యాచ్ కూడా ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ బ్యాచ్ లో అందరిని యాడ్ చేస్తాం.
ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఐల్ షో యూ సంథింగ్. మీకు డౌట్స్ వచ్చిన బ్యాచ్ లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ బ్యాచ్ లోనే పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సిఆర్. సో దిస్ ఇస్ 66 బ్యాచ్. 65 బ్యాచ్. 65 బ్యాచ్ లాస్ట్ లో ఉంది. సో వెరీ ఫ్యూ డేస్ లో కంప్లీట్ అవుతుంది. 65 66 65 లో ఎంతమంది ఉన్నారండి పార్టిసిపెంట్స్? 39 మెంబర్స్. 66 46 మెంబర్స్, రైట్? సో ఎవ్రీ బ్యాచ్ కి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే ఈ గ్రూప్ లోనే పెడతా ఉంటారు, రైట్? లేదంటే నా నెంబర్ కూడా ఇస్తాను అందరికి, ఆ నెంబర్ కూడా షేర్ చేస్తాను. ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ హ్యావ్ మై నెంబర్. ఓకే, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ టు మీ. సో నార్మల్లీ మన ట్రైనర్స్ వాళ్ళ పర్సనల్ నెంబర్స్ ఎక్కడ షేర్ చేయరు, రైట్? కానీ హర్ష ట్రైనింగ్స్ లో సో మేము విల్ షేర్ అవర్ నెంబర్స్, రైట్? Hello. యా, గో హెడ్ ప్లీజ్. ఎస్, చెప్పండి. Can I know about the openings present? ప్రజెంట్ ఓపెనింగ్స్. సో ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయండి, Yeah. కానీ ప్రజెంట్ కొంచెం రెసిషన్ నడుస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు యుఎస్ లో కూడా హాలిడేస్, ప్లీజ్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ హాలిడేస్, క్రిస్మస్ హాలిడేస్. సో విత్ ఇన్ 1 month లో మరి కాల్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. 1 month లో స్టార్ట్ అవుతాయి కాల్స్. నెక్స్ట్ మంత్ 15th నుంచి చాలా కాల్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఇప్పుడు కొంచెం రెసిషన్ ఉంది, థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఉంది, యుఎస్ హాలిడేస్. ఇప్పుడు కాల్స్ ఉన్నాయి, తక్కువ కాల్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో 2.5 months బ్యాక్ చూస్తే చాలా నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్, ఫ్రెషర్స్ కి, ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి, ఆర్కిటెక్ట్స్ కి యూజ్ మార్కెట్ జరిగింది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఏంటంటే ఒక 2 months 3 months ఫ్రీజింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే రిక్రూట్మెంట్ ఎక్కువ జరిగినప్పుడు ఒక 2 months ఫ్రీజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది మార్కెట్. సో మీరు ఇప్పుడు నౌకరీ చూసినా చాలా జాబ్స్ ఉన్నాయి. నౌకరీలు చెక్ చేయండి, లింక్డ్ఇన్ లో చెక్ చేయండి, చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. కానీ కంపారిటివ్లీ లిటిల్ బిట్ తక్కువ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే రెసిషన్ ప్లస్ హాలిడేస్ ఇన్ యూఎస్, రైట్? అయితే జనవరి తర్వాత స్టార్ట్ అవుతాయి కాల్. జాన్ 15th నుంచి చాలా కాల్స్ ఉంటాయి. జాన్ 15th వరకు మార్కెట్ డల్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే హాలిడేస్. ఓకే, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ కాల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మీన్ వైల్ రెడీగా ఉంటే బ్రష్ అప్ చేసుకుని, సో డెఫినెట్ గా చాలా కాల్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూస్. Okay, thank you. ఓకే, Sir, I have a question. Can I ask you? యా, గో హెడ్ ప్లీజ్. ఎస్, Sir, after the session, will you provide us like notes or PDF? నోట్స్ ఇస్తానండి, సాఫ్ట్ కాపీస్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సాఫ్ట్ కాపీ ఐ ప్రొవైడ్ సాఫ్ట్ కాపీ. సో ఈవెన్ రికార్డింగ్ కూడా మీకు వస్తుంది, ఎవ్రీడే రికార్డింగ్ కూడా వస్తుంది. Okay, sir. ఓకే, Thanks so much, sir, for that. ఫైన్. సో ఇక్కడ మనకు AWS, Azure, GCP అండ్ DevOps ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వన్. హలో. యా, గో హెడ్ ప్లీజ్. ఎస్. యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళు SRE రిలేటెడ్ కమ్ DevOps మీద అడుగుతున్నారు ఎక్కువ. సో లాస్ట్ అంటే అంటే మీరు చెప్పినట్టు లాస్ట్ 2 months బ్యాక్ కూడా ఎక్కువ స్ట్రెస్, అంటే ఎక్కువ అడిగింది కూడా SRE మీదనే అడిగారు ఎక్కువ. సో వాళ్ళు SRE కమ్ DevOps బాగా అడుగుతున్నారు. సో మీరు SRE కూడా ఏమైనా టూల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా ట్రైనింగ్ లో, లేకపోతే DevOps చేస్తారా? SRE అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? SRE అంటే మీకు ఐడియా ఉంది? ఐడియా ఉంది యాక్చువల్ గా. అంటే నార్మల్ గా ఇప్పుడు మనం అంటే రిలేటెడ్ టూల్స్, ఇప్పుడు మానిటరింగ్ టూల్స్ కానీ ఇవి కానీ వాటి గురించి మెయింటెనెన్స్ కదా SRE అంటే, సైట్ రిలయబుల్ ఇంజనీర్. SRE అంటే అది డెసిగ్నేషన్ అండి, అది డెసిగ్నేషన్. SRE అంటే డెసిగ్నేషన్, సైట్ రిలయబిలిటీ ఇంజనీర్. సో అది డెసిగ్నేషన్. ఇట్ కెన్ బి కన్సల్టెంట్, సీనియర్ కన్సల్టెంట్, అనలిస్ట్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, ఆర్కిటెక్ట్, ఇవన్నీ కూడా డెసిగ్నేషన్స్. మీ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉండే రూల్ ఏంటంటే DevOps రూల్ ఉంటుంది. ఓకే, సైట్ రిలయబిలిటీ ఇంజనీర్ అంటే మీ డెసిగ్నేషన్ మాత్రమే, మీకు మీ నేమ్ కింద ఉండే డెసిగ్నేషన్. సైట్ SRE అంటే సైట్ రిలయబిలిటీ ఇంజనీర్. ఓకే, సో అక్కడ మనకు మానిటరింగ్ టూల్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి మన కోర్సులో. సైట్ రిలయబిలిటీ ఇంజనీర్ కి సరిపోయే టూల్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి, రైట్? ఓకే.
అది సాటర్డే సండే అండి, ఓన్లీ అంటే సాటర్డే సండే ఉంటుంది. Monday to Friday. Sessions would be Monday to Friday. Monday to Friday, 1.5 hour daily. 2.5 Okay. months. Right? So 2.5 months లో మీకు 70 to 75 hours వరకు కవర్ అవుతుంది సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో అన్ని కూడా Okay. మీకు డాక్యుమెంట్స్, సాఫ్ట్ కాపీస్, రికార్డింగ్స్ అన్ని మీకు వస్తాయి. ఫైన్. సో ఎవ్రీ డే యూనిట్ టు ప్రాక్టీస్ అండి. సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డైలీ 1.5 hour సెషన్ జరిగిన తర్వాత మీకు ఖచ్చితంగా 1 hour 1.5 hour ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే యూ కెన్ కోప్ అప్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. క్లాస్ రూమ్ గైస్ కి ఇక్కడ 3rd floor లో ల్యాబ్ ఉంది. ల్యాబ్ అంటే ఏముండదండి, టేబుల్స్ ఉంటాయి అంతే. మీ ల్యాప్టాప్ మీరు తెచ్చుకోవాలి. వీ ప్రొవైడ్ ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో ఐల్ బి అవైలబుల్ హియర్ టిల్ 2 o'clock. సో ఆన్లైన్ గైస్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే, సో మీకు రికార్డింగ్ వస్తుంది, ఎవ్రీ వన్ గెట్ రికార్డింగ్. ఓకే, సో మీరు ఒకసారి గో త్రూ అయ్యే రికార్డింగ్ ని పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ తీసి గ్రూప్ లో పెట్టండి, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో. రైట్, ఐల్ గివ్ యూ రెస్పాన్స్. ఎవరైనా ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇస్తారు, లేదంటే నేను రెస్పాన్స్ ఇస్తాను. Okay. సో ఇన్ Yeah, so 2 this ways is- మనం అటెండ్ అవ్వచ్చు అండి. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనకి అంటే ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్ దగ్గరలో ఉంది, అటెండ్ అవుతాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ నాకు పాసిబుల్ అవ్వలేదు, నేను అంటే మా హోమ్ టౌన్, సో మళ్ళీ ఆన్లైన్ లో అటెండ్, అలా 2 ways లో అటెండ్ అవ్వచ్చా? ఓన్లీ అటెండ్ అవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ అటెండ్. ఓకే. మీరు ఏదైనా మీరు వేరే విలేజ్కి వెళ్ళారు, దూరం ఉన్నారంటే ఆన్లైన్ అటెండ్ అవ్వచ్చు. మీరు అవైలబుల్ దగ్గరలో సిటీలో ఉన్నప్పుడు Yes. క్లాస్ కి వచ్చేయచ్చు, నార్మల్ గా విలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆన్లైన్ అటెండ్ అవుతుంది. yes, you can attend online also. Okay, ఓకే. any other question, anyone? Yeah, so this Hello. is Linux content అండి. Yeah, go ahead, చెప్పండి. హలో సార్. Yeah, go ahead please. అడగండి క్వశ్చన్. హలో సార్. చెప్పండి. సార్ ఒక చిన్న డౌట్ సార్. ఇప్పుడు దీనిపైన ఓన్లీ ఫ్రెషర్కే ఛాన్స్ ఉందా, లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ మంచిగా ఉంటాయా సార్? ఫ్రెషర్స్ కి చాలా ఉన్నాయి. ఫ్రెషర్స్ కి చాలా రిక్రూట్మెంట్ జరిగింది ఇప్పటివరకు. నా స్టూడెంట్స్ ఫ్రెషర్స్ నాన్ ఐటీ గైస్ 50% ఉంటారు బ్యాచ్ లో. రైట్, సో 40 members అనుకోండి బ్యాచ్ లో. సో 20 members ఫ్రెషర్స్ నాన్ ఐటీ గైసే ఉంటారు, అదర్ 20 members ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఉంటారు. రైట్, సో ఫ్రెషర్స్ కి చాలా ఓపెనింగ్స్ జరిగాయి. సో మీరు హర్ష ట్రైనింగ్స్ సైట్ లోకి వెళ్ళి మీరు గూగుల్ రివ్యూస్ చూడండి ఒకసారి. సో ఫ్రెషర్స్ ఎక్కువ రివ్యూస్ రాశారు. కోర్స్ నేను తీసుకున్నాం, ఫ్రెషర్ నేను ప్లేస్ అయ్యాను ఈ కంపెనీలో, ఆ కంపెనీలో చెప్తాను. రైట్, సో మీరు ఫ్రెషర్స్ ఓకే సార్. ప్యాకేజ్ ఎంత ఆఫర్ చేస్తారు సార్ ఫ్రెషర్కి అయితే? డిపెండింగ్ అపాన్ కంపెనీ. మినిమం మీకు 4 lakhs ఉంటుంది ప్యాకేజ్, మినిమం 4 ఉంటుంది. సో మాక్సిమం 5.5, 6 వరకు ఉంటుంది ఫ్రెషర్. ఓకే సార్. ఒక డౌట్ ఏమంటే సార్, మెయిన్ అంటే ఇప్పుడే అడుగుతా. అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ 2018లో అయిపోయింది సార్. ఇప్పటి వరకు డిఫరెంట్ దాంట్లో వర్క్ చేసాము, ఐటీ ఇండస్ట్రీ కాకుండా. ఇప్పుడు డెవాప్స్ నేర్చుకొని వెళ్తే ఫ్రెషర్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తారా అడుగుతారా సార్? 2020 పాస్ అవుట్స్, 2020, 2021, 2022 వాళ్ళే ఫ్రెషర్ తీసుకుంటారు. రైట్, సో 2020, 2021, 2022 వాళ్ళే ఫ్రెషర్గా వెళ్ళగలరు. సో మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు చూపించుకోవాలి. అది ఎలా చూపించుకోవాలని గైడ్ చేస్తాను మీకు. ఓకే, ఐల్ గైడ్ యూ, ఐల్ ప్రొవైడ్ యూ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. సో ఐల్ గైడ్ యూ, యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ. ఓకే సార్. యా షూర్ సార్. సార్ మే ఐ నో యువర్ స్వీట్ నేమ్ సార్? నేను చెప్తాను, నా పేరు రామ్ అండి. ఐ గివ్ యూ నెంబర్ ఆల్సో. వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. ఓకే, చెప్పండి. ఓకే సార్. 19 అండి. అంతే, పాస్ అవుటే కన్సిడర్ చేస్తారు. మీరు 2020, 2021, 2022 3 years వాళ్ళని ఫ్రెషర్ గా తీసుకుంటున్నారు. రైట్, సో 19 పాస్ అవుట్ అయితే కొన్ని కంపెనీస్ అలౌ చేస్తారు. ఒకవేళ 10 years గ్యాప్ ఉందనుకోండి సార్ పాస్ అవుట్ కి, అప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటి, ఎలాగా? నో ఇష్యూస్ అండి. నా బ్యాచ్ లో 66 బ్యాచ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2010 అనుకోండి పాస్ అవుట్, వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించాలి మీరు.
మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించాలి. మినిమం ఎంత అదే చూపించు ఎక్స్పీరియన్స్? మినిమం 3 years అనేది చూపించాలి. మినిమం 3 years చూపిస్తేనే మీకు కాల్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో అదే ఫీమేల్ ఇంకోటి రిసోర్సెస్ ఒక ఏమంటున్నారు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, చెప్పండి. గో హెడ్. ఏమంటున్నారంటే ఆల్రెడీ వేరే డొమైన్స్ లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటే, అంటే ఐటీ కాకుండా వేరే ఫీల్డ్స్ లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు DevOps నేర్చుకొని ఇప్పుడు షిఫ్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే, ఆల్రెడీ పిఎఫ్ లో కనబడుతుంది కదా, ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ పెట్టినా గానీ పిఎఫ్ లో డీటెయిల్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా, అది ఒక ఇష్యూ అవుతుంది అని అంటున్నారు. లేదండి, అది గైడ్ చేస్తున్నాను. ఐల్ గైడ్ యూ. అది ఏమి ఇష్యూ కాదు. ఐల్ గైడ్ యూ. ఓకే. సో అది ఎలా పెట్టాలి, ఎలా చూపించాలి, ఐల్ గైడ్ యూ. రెజ్యూమ్ కూడా నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను. డోంట్ వరీ. ఓకే ఓకే. సో అది ఒక ఇష్యూ అవ్వదు. వి కెన్ మేనేజ్ ఇట్. ఎస్ కెన్ మేనేజ్ ఇట్. వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఓకే. వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అండి. యాక్చువల్ గా అంటే బేసిక్స్ కాకుండా స్క్రిప్టింగ్ కొంచెం డెప్త్ గా అడుగుతున్నారండి. కొంచెం దాని మీద కొంచెం ఎక్కువ. యాక్చువల్ గా నాకు అంటే టు బి ఫ్రాంక్, నాకు వచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్ లో ఎక్కువ ఫోకస్ చేసింది వాళ్ళంతా స్క్రిప్టింగ్ మీద అండి. మిగతాదంతా ఓకే, కానీ స్క్రిప్టింగ్ దగ్గరే పోతుంది. అది మెయిన్ అవుతుంది బాగా నాకు. మనకి కవర్ అవుతుందండి. మనకి యామెల్ స్క్రిప్ట్ బాగా డీప్ గా వెళ్తాం. యాన్సిబుల్ లో యామెల్ స్క్రిప్ట్ అంతా కవర్ అవుతుంది. టెరాఫామ్ లో టిఎఫ్ స్క్రిప్ట్ కవర్ అవుతుంది. ఇది అండి, మన ఆటోమేషన్ స్క్రిప్టింగ్ రాస్తాం కదండి, మనం పైథాన్ కానీ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కానీ రాస్తాం కదా, వాటి మీద బాగా డెప్త్ గా వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు. కొంచెం అది ప్రాబ్లం అవుతుంది బాగా. కొన్ని కంపెనీస్ అండి, అన్ని కంపెనీస్ కాదు, కొన్ని కంపెనీస్. మా కంపెనీలో స్క్రిప్టింగ్ ఎవరికి రాదు మా ప్రాజెక్ట్ లో. కానీ నేను చేసిన ఇంటర్వ్యూస్ లో ఆల్మోస్ట్ 10 చేసి 10 కంప్లీట్ గా నాకు అదే. ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడున్న ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో ఇంటర్వ్యూస్ లో నాకు అలానే అడిగారండి. అందుకే ఇష్యూ అవుతుంది బాగా అది నాకు. అది మీరు ఎలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలని చెప్తాను. నేను బేసిక్ వైజ్ గా చెప్పాను. నేను అంటే హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, బట్ నేను రాయగలను, ఛాన్స్ ఇస్తే అన్నట్టుగా చెప్పాను నేను వాళ్ళకేమో అర్థం అవ్వలేదు. మన సెషన్ లో కవర్ అవుతుంది. ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చేసుకోవాలని నేను చెప్తాను. ఓకే. మీకు ఏ లెవెల్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవాలన్నా చేసుకోవచ్చు. ఐ గైడ్ యూ దట్. అట్లీస్ట్ 1 to 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న గాయలా వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు దాని మీద. ఆ రేంజ్ మనకి స్క్రిప్టింగ్ కవర్ అవుద్ది. మన డిఫరెంట్ స్క్రిప్టింగ్, మనకి యాన్సిబుల్ ఆటోమేషన్ స్క్రిప్టింగ్ కవర్ అవుతుంది. పైథాన్ లో కూడా ఐ షో యూ సమ్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, ఐ గివ్ యూ సమ్ ఐడియా. సో హౌ కెన్ వి ఎగ్జిక్యూట్ ద స్క్రిప్ట్స్, రైట్? హౌ కెన్ వి గెట్ ద స్క్రిప్ట్స్? సో పైథాన్ లో మనకి అన్ని స్క్రిప్ట్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయండి. యాన్సిబుల్ లాగా పైథాన్ లో కూడా అన్ని అవైలబుల్ ఉంటాయి. python.org కిల్లర్ అంటే అన్ని స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి. అవి ఎలా యూజ్ చేయాలి తెలిస్తే చాలు మీకు. ఓకే, వీ కెన్ టేక్ దట్, కెన్ కస్టమైజ్ అండ్ వీ కెన్ రీయూజ్. అదంతా చేస్తాను. సో మనకు లైనక్స్ లో కవర్ అయ్యే మోడల్స్ అన్ని ఇవ్వండి. ఓకే, ఇవన్నీ మోడల్స్ మనకు లైనక్స్ లో కవర్ అవుతాయి, రైట్? సో ఇది లైనక్స్ 3 days ఉంటుంది. లైనక్స్ ఓకే 3 hours, 3 days కాదు, 3 hours to 4 hours కవర్ అవుతుంది. సో మనకు DevOps engineers కి ఎంత అవసరమో అంతే కవర్ అవుతుంది. వీఆర్ నాట్ లైనక్స్ అడ్మిన్స్. ఓకే, వీఆర్ DevOps engineers. ఫైన్, ఈ మోడల్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వన్, ఇవి టూల్స్ అండి. సార్ ఈ కోర్స్ అంతా మొత్తం ఎన్ని క్లాసెస్ ఉంటాయి? 2.5 months ఉంటుందండి. 2.5 months. Monday to 2.5 months. అంటే ఈ కోర్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మాక్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది కదా? ఉంటుంది. ఎస్, మాక్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఇది కూడా అయిపోయిన తర్వాత, ఈ సెషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీరు అంటే ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ చేస్తారు కదా మమ్మల్ని? ఎస్, వి రిఫర్ సమ్ కంపెనీస్. ఎవ్రీ బ్యాచ్ లో డైలీ మామూలు పోస్టింగ్ చేస్తారు. ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అవుతే మళ్ళీ ఇంకో కంపెనీకి మూవ్ చేస్తారా? మేము మూవ్ చేయమండి, మేము కొన్ని కంపెనీలు రిఫర్ చేస్తాం. ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి మేము గైడ్ చేస్తాం. ఓకే, మీరు ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి, ఎలా ఎంట్రీ ఇవ్వాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, ఇదంతా గైడ్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే ఓకే. ఒకవేళ అంటే ఇంటర్వ్యూలో వచ్చిన తర్వాత, ఒకవేళ ఆఫర్ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత వెళ్తాం అనుకోండి, అంటే అప్పుడు మనకి సపోర్ట్ అంటే స్టార్టింగ్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా వెళ్తాం, అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళ్తాం సమ్. వెళ్ళిన తర్వాత ప్రాబ్లం, ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ప్రాబ్లం అయింది అనుకో, అంటే బ్యాక్ సపోర్ట్ అలా ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతారా? మీకు వర్క్ సపోర్ట్ అంతే కదా? వర్క్ సపోర్ట్ అయితే నేను ఐ రిఫర్ సమ్ వన్ టు టేక్. నేను వర్క్ సపోర్ట్ నేను ఇవ్వలేదు.
మీరు టెక్నికల్ గా డౌట్స్ ఉంటే నేను చెప్తాను, రైట్? సో వర్క్ సపోర్ట్ కావాలంటే నా స్టూడెంట్స్ వేరే వేరే కంపెనీలో ఉన్నారు, వాళ్ళని రిఫర్ చేస్తాను. దే విల్ హెల్ప్ యూ, దే విల్ చార్జ్ సంథింగ్, దే విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో someone asking about చెప్పండి. yes go ahead. ఆన్లైన్ బెటర్ ఆఫ్లైన్ సార్? మీ చాయిస్ అండి, మీ దగ్గరలో ఉంటే ఆఫ్లైన్ రండి, లేదు అంటే ఆన్లైన్ రండి, మీ చాయిస్. రెండు ఒకలా. విజయనగరం సార్. ఏంటండి? విజయనగరం. సో మీకు అంటే మీరు ఫ్రీ అనుకుంటే హైదరాబాద్ వచ్చేయండి, ఆఫ్లైన్ రండి. లేదు అంటే అక్కడ నుండి కూడా ఆన్లైన్ అటెండ్ అయ్యి కొన్ని నేర్చుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది జాబ్స్ క్రాక్ చేశారు, ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేశారు. సో ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ఒకలానే ఉంటుందండి, కేరింగ్ అంతా ఒకలా ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు ఆన్లైన్ అటెండ్ అవ్వచ్చు, ఐదర్ మీకు పాసిబుల్ ఉంటే ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కూడా రండి, మీ చాయిస్. సార్ ఆఫ్లైన్ కూడా సేమ్ టైమింగ్స్? సేమ్ టైమింగ్స్ అండి, ఇదే టైమింగ్స్. ఎక్కడ సార్ ఇది కోర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్? కుక్కడపల్లి హౌసింగ్ బోర్డ్ రోడ్ నెంబర్ 1 అండి. కుక్కడపల్లి హౌసింగ్ బోర్డ్ రోడ్ నెంబర్ 1 లో ఉంటుంది. ఐ షేర్ లొకేషన్ ఆల్సో. ఓకే, మీరు ఒకసారి నెంబర్ ఇస్తాను, పింగ్ చేస్తే లొకేషన్ కూడా షేర్ చేస్తాను. మీరు రేపటి నుంచి దగ్గరలో ఉంటే రావచ్చు. మెయిన్ రోడ్ దగ్గరే ఉంటుందండి, మెయిన్ రోడ్కి వాకబుల్. రోడ్ నెంబర్ 1 లో మెయిన్ రోడ్కి వాకబుల్ ఉంది. మెట్రో దిగిన తర్వాత పక్కనే ఉంటుంది, దగ్గరే ఉంటుంది. హలో, చెప్పండి. హలో, మనం ఇందులో ఇప్పుడు ముందు కోడ్ ఏమైనా ఫేస్ చేస్తామా? కోడింగ్ ఏముండదు ఇక్కడ. మనకి డెవాప్స్ కి కోడింగ్ చేసే పని ఉండదు, జీరో కోడింగ్. ఓకే, స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి, స్మాల్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ స్క్రిప్ట్స్ చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటాయి. సో ఈజీ వేలో మనం స్క్రిప్ట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. సార్ మ్యూట్ చేయండి. కోర్స్ కి లెవెల్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా సార్? లెవెల్స్ ఉండాలి, ఎండ్ టు ఎండ్ కోర్స్ ఇది. లెవెల్స్ ఏముండదు, ఎండ్ టు ఎండ్. ఫ్రెషర్స్ నేర్చుకోవచ్చు, ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు నేర్చుకోవచ్చు. నాన్ ఐటీ గైడ్స్ కూడా దే కెన్ స్విచ్ ఈజీలీ ఫ్రమ్ దేర్ కరెంట్ రోల్ టు డెవాప్స్ రోల్. సో అండ్ ఎనీ సర్టిఫికేషన్స్ చెప్తానండి, గైడ్ చేస్తాను. సర్టిఫికేషన్స్ కూడా మ్యాండేటరీ కాదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్, ఐ విల్ గైడ్ యూ. మీకు ఎందుకంటే అజ్యూర్, గూగుల్ అండ్ ఉన్నాయి కదా ఇవి. ఎస్, సర్టిఫికేషన్ మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే చేయొచ్చండి. సర్టిఫికేషన్ ఉంటే ఇట్ వుడ్ బి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సర్టిఫికేషన్ లేకపోయినా పర్లేదు, ప్రాబ్లం లేదు. ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళా కూడా చేయొచ్చు, నాట్ మ్యాండేటరీ. మీరు చెప్పండి. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. సో డెవాప్స్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందని అడుగుతున్నారు స్టూడెంట్, ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్. సో డెవాప్స్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, నేను 2013 లో మూవ్ అయ్యాను డెవాప్స్ క్లౌడ్ కి, రైట్? సో 2008 నుంచి చూస్తాను మార్కెట్. 2008 నుంచి డెవాప్స్ మార్కెట్ చూస్తున్నాను. సో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, 2013 నుంచి నేను క్లౌడ్ డెవాప్స్ లో ఉన్నాను. సో ఎవ్రీ ఇయర్ మార్కెట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో కమింగ్ 15 to 20 years డెవాప్స్ మార్కెట్ ఇలానే ఉంటుంది. ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఇలానే ఉంటుందని. సో ఎవ్రీ కంపెనీ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఆటోమేషన్. ఆటోమేషన్ అంటే ఆటోమేటెడ్ వే, రైట్? సో కరెంట్లీ ద మాన్యువల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఆటోమేటెడ్ వేలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు అంటే కాస్ట్ సేవింగ్, టైం సేవింగ్, రైట్? సో డెవాప్స్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ గో అవే, రైట్? సో మేబీ 1 or 2 టూల్స్ యాడ్ అవుతాయి ఒక 10 years, 5 years తర్వాత. అందుకని డెవాప్స్ అనేది మార్కెట్ ఇలానే ఉంటుంది. కమింగ్ 15 to 20 years ఐమ్ గ్యారంటీ, రైట్? సో లాస్ట్ 8.5 years నుంచి చూస్తున్నాను మార్కెట్ ఇది గ్రో అవుతూనే ఉంది. ఇప్పుడు ఇంకా ప్రాజెక్టులు చాలా ఉన్నాయి, చాలా ప్రాజెక్ట్స్ డెవాప్స్ మూవ్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. సో కొంచెం ఈ మార్కెట్ సెట్ అయిందంటే మళ్ళీ రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో మార్కెట్ అనేది ఇలా ఉంటుందండి, కమింగ్ 15 years గ్యారంటీ. టెక్నాలజీ చేంజ్ అవసరం ఉండదు. Any idea of Tosca? Tosca is also automation, right? సో మనం మన కోర్సులో ఏవైతే పాపులర్ టూల్స్ ఉన్నాయో అవే డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు జెనికిన్స్ ఉంది, జెనికిన్స్ ఇస్ వెరీ పాపులర్ టూల్. సో మీరు జెనికిన్స్ హ్యాండిల్ చేయగలిగితే జెనికిన్స్ లాంటి టూల్స్ ఏదైనా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. JFrog అనే టూల్ ఉంది, అది హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ఈజీగా. సో మీకు గిట్ వచ్చింది అనుకోండి, బిట్ బకెట్ హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, గిట్ ల్యాబ్ హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, SVN హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, అండ్ TFS హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా రిపాజిటరీ టూల్స్. సో మీకు డ్రైవింగ్ వస్తే ఏ కార్ డ్రైవ్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఇవన్నీ పాపులర్ టూల్స్.
పైకి వెళ్ళాల్సిందే right? సార్. Yeah, go ahead, please. సో ఫ్రెషర్స్ కి అంటే క్వశ్చన్ అడగొచ్చు అడగకూడదు తెలియదు కానీ ఫ్రెషర్స్ కి అయితే ఫుల్ స్టాక్ బెటర్ అంటారా డెవలప్స్ బెటర్ సార్? ఫుల్ స్టాక్ అంటే డెవలప్మెంట్ అండి, కోడింగ్ ఉంటుంది. మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ఫుల్ స్టాక్ వెళ్ళొచ్చు, నో ఇష్యూస్. కోడింగ్ కంప్లీట్ గా కోడింగ్. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మార్కెట్లో ఎలా ఉన్నారంటే ఈవెన్ ఫుల్ స్టాక్ పెగా పైథాన్ మీద చేసే వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా డెవలపర్స్ అంతా కూడా డెవాప్స్ మూవ్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే డెవాప్స్ టూల్స్ కూడా రావాలి, డెవాప్స్ క్లౌడ్ రావాలి, డెవాప్స్ టూల్స్ కూడా తెలియాలి డెవలపర్స్. సో అందుకేంటంటే డెవాప్స్ లోకి స్విచ్ అవుతున్నారు చాలా డెవలపర్స్, టెస్టర్స్ వీళ్ళంతా కూడా. సో మీరు ఫుల్ స్టాక్ అంటే నేర్చుకోవచ్చు, నో ఇష్యూస్, కానీ క్లౌడ్ డెవాప్స్ కూడా తెలియాలి. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఎవ్రీవన్ కెన్ యూ ప్రొవైడ్ యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ ఇన్ ద చాట్. మేము రికార్డింగ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం, డెమో రికార్డింగ్, కోర్స్ కంటెంట్, డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తాము. సో కెన్ యూ ప్రొవైడ్ యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ ఇన్ ద చాట్. వాట్సాప్ నెంబర్ పింగ్ చేయండి గోటు మీటింగ్ చాట్ లో. సో నేను జస్ట్ హై అని పెట్టాను చూడండి. సో యూ కెన్ పింగ్ యువర్ ఫోన్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇన్ ద చాట్. Hi Ram, Shiva here. Yeah, చెప్పండి. Yes. How can we get these tools, DevOps tools, installed on our machines? Like, do we get any guidance from the team, or what would be the process? Right. Good question, Andy. Just give me 2 minutes. I'll explain that. ఒకసారి మ్యూట్ చేయండి, బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీ క్వశ్చన్ నాకు అర్థమైంది, రైట్? యా, సో ఎవ్రీవన్ టేక్ డౌన్ మై నెంబర్. సో మై మొబైల్ నెంబర్ ఈస్ here. So this is institute number, this is my number, this is my personal number. Everyone take down my number. So if you have any more questions or any concerns, right, you can reach out to me directly. You can call me, WhatsApp me, right, so that we'll discuss. So this is institute number, you can take down both the numbers. So everyone, can you provide your phone number and email address in the chat? మీరు కోటిమిటి చాట్ లో మీ వాట్సాప్ నెంబరు, ఈమెయిల్ అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేయండి. సో యూ విల్ గెట్ రికార్డింగ్స్ అండ్ కంటెంట్, కోర్స్ కంటెంట్, రైట్? ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ. హలో, నేను ఈమెయిల్ ఐడి నెంబర్ పంపించాను, వచ్చిందండి చాట్లో? వచ్చాయండి. సందీప్. ఓకే అండి, సందీప్ వచ్చిందండి. ఎస్. Yeah. సో someone asking some question here. ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో ఈ టూల్స్ అన్ని మనం ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, ఇదని అడిగారు కదా. యా, సో మనం ఏవైతే టూల్స్ మనం యూస్ చేస్తున్నామో డెవాప్స్ లో, మన టెస్ట్ ల్యాబ్ లో ఏవైతే యూస్ చేస్తున్నామో ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీవేర్ అండి, లైసెన్సింగ్ లేని టూల్స్. ఓకే, లైసెన్సింగ్ మనం బై చేసే అవసరం ఉండదు. ఈ టూల్స్ అన్ని మన ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేసే అవసరం ఉండదు, రైట్? సో ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఏడబ్ల్యూఎస్ లోనే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం అన్ని టూల్స్ కూడా. సో మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడ, రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఒక ల్యాప్టాప్ కావాలి, ఇంటర్నెట్ కావాలి, దట్స్ ఇట్. వి నో నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఆల్ ది టూల్స్ ఇన్ ల్యాప్టాప్, రైట్? వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇన్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, క్లౌడ్ లో సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. వీ కెన్ కనెక్ట్ AWS, వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ AWS. Okay. I have one question. So you are going to create an account on us, right? Account free and 1 year free. 1 year free. AWS So you are account, 1 year going to free. create, or ourselves we need to create? I'll guide you how to create. I'll guide you. It is very easy and Okay. very simple. Simple way you Okay, can from create the there account. we can use all the servers to practice, right? Yes, all the servers you can use in cloud only. In So AWS. whatever the credentials we have, everything. Yes, everything. Okay, sure. Thank you. Fine. So what kind of support we provide? Daily recordings will provide you FAQs, frequently asked questions, మీకు టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అన్ని టాపిక్ లో కవర్ అవుతుంటాయి. సో ఇంటర్వ్యూలో ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అవన్నీ కవర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్, ఎవ్రీ టాపిక్ ఐ ప్రొవైడ్ యూ సాఫ్ట్ కాపీ, రైట్? 1-to-1 support if anyone required any technical issues, any technical support. So definitely you can reach out to me, right? శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్, ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను, రైట్? శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి మనకి,
resume support, resume కూడా I'll prepare your resume, right? సో టెక్నికల్ సపోర్ట్, సో మీకు టెక్నికల్ సపోర్ట్ అంటే ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు సో యూ కెన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండ్ యూ కెన్ పోస్ట్ ఇన్ ద గ్రూప్, రైట్? సో మీకు ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే డెఫినెట్ గా ఐ రీచ్ అవుట్, ఐ ఇంటరాక్ట్ విత్ దట్, రైట్? సో మీ గ్రూప్ లో పెట్టినప్పుడు డెఫినెట్ గా నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. సో మీకు గ్రూప్ లో ఎవరు రెస్పాన్స్ అవ్వలేదు అనుకోండి, డైరెక్ట్ నాకు పింగ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఐ గివ్ యూ టెక్నికల్ సపోర్ట్. సో టాపిక్ వైజ్, ఎవ్రీ టాపిక్ వైజ్ మనకి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, టిప్స్, ట్రిక్స్, రియల్ టైమ్ ఛాలెంజెస్ ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి టాపిక్ వైజ్. సో ఈవినింగ్, మార్నింగ్ 7 AM బ్యాచ్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్ అండి. 7 AM బ్యాచ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లేదు. సో ఈవినింగ్ బ్యాచెస్ కూడా ప్రజెంట్ అయిపోయింది ఒక బ్యాచ్. సో ఇట్ టేక్ సమ్ టైం, సో కొంత టైం పడుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడే రీసెంట్ గా బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి సో కొంత టైం పడుతుంది. యా, సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? సార్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఫీమేల్ జాబ్ చేసే అంటే కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అని ఏదో చెప్పబోయారు, ఇంటరప్ట్ చేశాను, అది ఒకసారి చెప్తారా? యా, సో ఫీమేల్ రిసోర్స్ కి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే 10 years గ్యాప్ ఉంటే మీరు మెటర్నిటీ లీవ్, పెటర్నిటీ లీవ్ చూపించుకోవచ్చు. సో దే విల్ కన్సిడర్. ఓకే, సో మా కజిన్ మా కజిన్ తనకు కూడా 10 years గ్యాప్ ఉంది, తన కిడ్స్ ఉన్నారు, రైట్? సో మెటర్నిటీ లీవ్ లో అని చెప్పి మళ్ళీ జాయిన్ అయింది ఇప్పుడు రీసెంట్ గా, అలా చెప్పచ్చు. ఓకే, వి డోంట్ నో దిస్ పాయింట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. యా, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? సో నా నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి, మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వాట్సాప్ చేయండి. సో బ్యాచెస్, బ్యాచ్ మనం స్టార్ట్ అయింది, ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అయింది బ్యాచ్. ఓకే, సో రేపటి నుంచి రెగ్యులర్ సెషన్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ, యూ విల్ గెట్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్. ఓకే, సో మీకు అకౌంట్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. సో రేపటి నుంచి రెగ్యులర్ సెషన్స్ 11 AM to 12:30 PM. సో తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ అండి, తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది. సో ఈ బ్యాచ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్, 7 AM బ్యాచ్ కంప్లీట్ గా ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ బ్యాచ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఫ్రమ్ టుమారో అన్వర్డ్స్ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్, మనకి కోర్స్ మనం డైరెక్ట్ గా క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళమండి, డైరెక్ట్ గా క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళాం, డైరెక్ట్ గా DevOps tools లో కూడా వెళ్ళాం. సో ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ ఆన్ బేసిక్స్ ఫస్ట్. సో సర్వర్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, స్విచ్ అంటే ఏంటి, రౌటర్ అంటే ఏంటి, సో ఇవన్నీ బేసిక్స్ వచ్చిన తర్వాత స్లోగా క్లౌడ్ లోకి ఎంటర్ అవుతాం. డైరెక్ట్లీ వి డోంట్ గో టు క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. సో మీకు బేసిక్స్ అర్థమైన తర్వాతే స్లోగా వెళ్తాం, రైట్? అసలు క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, సో ఇవన్నీ డిస్కషన్స్, ఇవన్నీ జనరల్ సెషన్స్ ఉంటాయి. మీకు బేసిక్స్ అన్ని అండర్స్టాండ్ అయిన తర్వాత ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, సబ్నెట్ మాస్క్ అంటే ఏంటి, గేట్వే అంటే ఏంటి, రౌటర్ అంటే ఏంటి, సో ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి బేసిక్స్. సో అవి తర్వాత మనం నెక్స్ట్ స్లోగా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి AWS లోకి మూవ్ అవుతాం. AWS లో సర్వీసెస్ ఎలా ఉంటాయి, ప్లాట్ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది, మన సర్వర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, మన వర్క్ ఏముంటుంది, ఇలా స్లోగా వెళ్తాం, రైట్? సో మన కోర్సు స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి. సో ఎనీవన్ కెన్ కోప్ అప్ ఈజీలీ. I have one doubt. So, are you going to cover the following, following the వెంకట్ cloud 1 minute watch? అండి, వెంకట్ 1 minute ప్లీజ్, మీరు చెప్పండి. దీంట్లో మనం అంటే కోడింగ్ అంటే నాకు అంత అంత భయపడేంత ఏం ఉండదు లేదండి, కోడింగ్ అనేది లేదు ఇక్కడ, జీరో కోడింగ్. సో నాకు కూడా కోడింగ్ రాదు, ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ ఆర్కిటెక్ట్, నా కోడింగ్ జీరో కోడింగ్, రైట్? మా టీంలో కూడా ఎవరికి కోడింగ్ రాదు, కోడింగ్ రావాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? యా, వెంకట్ చెప్పండి, మీ క్వశ్చన్ చెప్పండి. So, are you going to cover the following courses like following tools? It's AWS code pipeline and yes. bash scriptings, right? ఎస్ మీకు కోర్స్ కంటెంట్ షేర్ చేస్తాను. సో ఒకసారి నాకు పింక్ చేయండి, కోర్స్ కంటెంట్. సో అన్ని కవర్ అవుతాయి మీకు. సో యాజ్ పర్ ది కంటెంట్ అన్ని కవర్ చేస్తాం, బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు అన్ని కవర్ అవుతాయి. So what about the experienced people? So we have a calls for experience. I have a 3+ experience in HCL industries. Calls ఉన్నాయండి. సో
ప్రజెంట్ కాల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఫ్రెషర్స్ కి కూడా ఉన్నాయి, కానీ తక్కువ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే హాలిడేస్, యుఎస్ లో హాలిడేస్, రెసిషన్ నడుస్తుంది కాబట్టి ఉన్నాయి, రైట్? సో కాల్స్ అయితే ఉంటాయి, ఎప్పుడు ఆల్వేస్ ఉంటాయి కాల్స్. Okay. So do you support to prepare the perfect resume for? ఎస్ డెఫినెట్లీ. సార్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రెజ్యూమ్ కూడా నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను. Okay. What about the certification? What about the certification? Do you need to do separately, or do you provide after the course? సర్టిఫికేషన్ మీకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత హర్ష ట్రైనింగ్స్ నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, అది ఫ్రీ. Okay. ఓకే, మీరు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే ఎలా రాయాలి, ఎలా అసిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి అంతా నేను గైడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో మీరు ఓన్ గా ప్రిపేర్ అయ్యి రాయాలంటే క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఓకే, అది ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. లేదు యూ రిక్వైర్డ్ ఎనీ సపోర్ట్, మీకు సపోర్ట్ కావాలంటే సో డెఫినెట్గా ఐ ప్రొవైడ్ యూ సపోర్ట్ ఆల్సో. Okay, thank you very much. ఎగ్జామ్ మ్యాండేటరీ కాదు, సర్టిఫికేషన్ అంటే మ్యాండేటరీ కాదు. సర్టిఫికేషన్ ఉంటే యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అండి. సర్టిఫికేషన్ మ్యాండేటరీ కాదు, కానీ ఉంటే యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. ఎలా అడ్వాంటేజ్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 మెంబర్స్ మనం ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యాం ఒక రోల్కి. సో అక్కడ 2 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి, 5 మెంబర్స్ అటెండ్ అయ్యాము, 5 మెంబర్స్ షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యాం. సో అప్పుడు హెచ్ఆర్ ఏం చేస్తారు, అప్పుడు టెక్నికల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సో హూఎవర్ హ్యావింగ్ అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అది చెక్ చేస్తారు. సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయా, ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా చెక్ చేస్తారు. సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటే యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్, సర్టిఫికేషన్ నాట్ మ్యాండేటరీ. మా బ్యాచ్, మా టీంలో కూడా సో వెరీ ఫ్యూ మెంబర్స్ హ్యావింగ్ సర్టిఫికేషన్. సర్టిఫికేషన్ ఉంటే ఇట్స్ బెటర్, ఒక సర్టిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు, ఐదర్ AWS ఆర్ Azure. I'll guide you how to clear the exam. YAMCAT ఒక టూల్. ఓకే ఓకే, సో నేను వినలేదండి, మేబీ ఉండొచ్చు, తెలియదు నాకు. లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ యా. ఇంకెనీ క్వశ్చన్స్ అండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో టుమారో ఆల్సో సేమ్ లింక్ విల్ వర్క్. ఓకే, రేపు కూడా సేమ్ లింకే వర్క్ చేస్తా ఆన్లైన్ చేసి. సో మీరు క్లాస్ రూమ్ రావాలంటే రావచ్చు, ఆన్లైన్ అటెండ్ అవ్వచ్చు, రైట్? సో మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక మీకు అకౌంట్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి, సో యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ. సో ఆల్రెడీ వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది మనకి 67 బ్యాచ్. సో ఆ గ్రూప్ లో యాడ్ అవుతారు, ఒకసారి ఫీ పే చేసిన తర్వాత గ్రూప్ లో యాడ్ అవుతారు, రైట్? సో వన్స్ యూ మేక్ ద ఫీ యూ కెన్ షేర్ ద స్క్రీన్ షాట్. సో ఫీ వుడ్ బి 22,000, రైట్? సో మేము 20,000 కి ఇస్తున్నాం, రైట్? So you can make the fee if you are interested, then you will be added into WhatsApp group. So the fee would be 20,000.